Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasharani Niraveshesha Shunyavadi Paschati Deshatarani Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tadojayamudhirayet Nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtaki Krishna svadhamopagate dharmajnanadivisaha kalau nashtatrashamesha puranarko dhunoditaha. This is Grantaraj Srimad Bhagavatam Canto 5, Chapter 18, entitled The Residents of Jambudweep Offer Prayers, and we're on the final verse offered by Lakshmi Devi, text number 23. Hare Krishna. நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்ரீமத் 5வது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 18 பதம் 23 பகவானுக்கு ஜம்புதீப வாசிகளுடைய பிரார்த்தனைகள் அப்படிங்கிறதுல ஸ்ரீமதி லட்சுமி தேவியுடைய கடைசி பிரார்த்தனை ஸ்லோகத்துக்கு நம்ம இருக்கோம். I will just recite the Sanskrit and then you can read the translation and there's a long commentary. Yes, Raj. Satvam mamapyachata shirshni vanditam karam bhujam yatvadadhai satvatam vibharshimam lakshmavarenyamaya ka ishwarasye hitam uhitam vibhur iti. மொழிபெயர்ப்பு பொருளை by His Divine Grace A. Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Jai. ஓ குற்றமற்றவரே, உமது தாமரை கரமே அனைத்து வரங்களுக்கும் ஆதாரமாக திகழ்கின்றது. அதனால் உமது தூய பக்தர்கள் அதனை வணங்குகின்றனர். மேலும் நீங்களும் அவர்களது தலைமேல் உங்களது கரத்தை கருணையுடன் வைக்கின்றீர்கள். எனது அடையாள பொன் வரிகளை ஏற்கனவே நீங்கள் உங்களது மார்பில் தாங்கியிருந்த போதிலும் எனது தலையின் மீதும் உமது கரத்தை வைப்பீராக. இக்கௌரவத்தினை ஒரு வீண் பெருமையாகவே நான் கருதுகிறேன். நீங்கள் உங்களது உண்மையான கருணையினை உங்களது பக்தர்களை அன்றி என்னிடம் காட்டுவதில்லை. உண்மையில் நீங்களே பரிபூரண நெறியாளர் ஆவீர். உங்களது நோக்கங்களை வேறு எவராலும் அறிய முடியாது. பொருளுரை. பல்வேறு சாஸ்திரங்களில் முழுமுதற் கடவுள் தன் மார்பில் உறையும் தன் மனைவியை காட்டிலும் தன் பக்தர்களிடம் அதிக நாட்டமுடையவர் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 11, 14, 15 பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ந ததாமே பிரியதம ஆத்மயோ நிர்ணசங்கரஹ நச சங்கர்ஷனோ ந ஸ்ரீர் நைவாத்ம ச யதா பவான். இங்கே கிருஷ்ணர் மிக தெளிவாக பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், பகவான் சங்கர்ஷனர், படைப்பின் மூல காரணர், அதிர்ஷ்ட தேவதை அல்லது தன்னை விட போன்றவர்களை விட தனது பக்தர்களுக்கே தனக்கு மிகவும் பிரியமானவர் என்று கூறுகிறார். அதுபோல் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 10, 9, 20 பிரிதோரிடத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார். நேமமம் விரிஞ்சோ நபவோ ந ஸ்ரீர் அபி அங்க சம்ஷயா பிரசாதம் லேபிரே கோபி யத்தத் பிராப விமுக்திதாத். யாருக்கு வேண்டுமென்றாலும் விடுதலை அளிக்கக்கூடியவரான பரமபுருஷ பகவான் பிரம்மதேவன், சிவபெருமான் அல்லது தனது உடலோடு தொடர்புடைய தனது சொந்த மனைவி அதிர்ஷ்ட தேவதை போன்றவர்களை விட கோபியர்களுக்கே அதிக கருணை காட்டுகின்றார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 10, 47, 60 இது மேன்மேலும் கூறப்படுகிறது. நாயம் ஸ்ரீயோங்க உனிதாந்தரதே பிரசாதஹ ஸ்வர்யோஷிதாம் நளின கந்தருஷாம் குதோன்யாஹ ராசோத்சவேஸ்ய புஜதண்ட கிரஹீத தண்ட லப்தாசிஷாம் ய உதகாத் பிரஜசுந்தரீனாம். லக்ஷ்மி தேவிக்கும் தேவலோகத்தில் உள்ள அழகிய நடன மகளிருக்கும் கிடைக்காத வரங்களை பகவானிடமிருந்து கோபியர்கள் பெற்றனர். ராச நடனத்தில்
பகவான் ஒவ்வொரு கோபியருடனும் தனிப்பட்ட முறையில் ஆடியதோடு தனது கரங்களை அப்பாக்கியசாலிகளான கோபியர்களின் தோள்களின் அளவற்ற கருணையினை பெற்ற கோபிகளோடு ஒப்பிடக்கூடியவர்கள் எவரும் இல்ல. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் கோபியர்களின் காலடிகளை பின்பற்றாமல் முழுமுதற் கடவுளின் உண்மையான கருணையினை ஒருவராலும் அடைய முடியாது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. பல்வேறு வருடங்கள் கடுமையான தவங்களையும் விரதங்களையும் அதிர்ஷ்ட தேவதையான லட்சுமி தேவி மேற்கொண்ட போதிலும் கோபிகள் பெற்ற கருணையினை அவளால் அடைய முடியவில்லை. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இதனை பற்றி வேங்கட பட்டருடன் விவாதிக்கிறார். மத்திய லீலை 9வது அத்தியாயம் 111 132 வரைக்கும் ஸ்லோகங்கள். பகவான் வேங்கட பட்டரிடம், உமது வணக்கத்திற்குரிய அதிர்ஷ்ட தேவதை லக்ஷ்மி எப்போதும் நாராயணரின் மார்பிலேயே உரைகின்றாள். இப்படைப்பில் அவளே நிச்சயம் கற்புக்கரசி ஆவாள். ஆயினும் எனது பகவான் மாடுகளை மேய்ப்பதில் ஈடுபட்டிருந்த மாடு மேய்க்கும் சிறுவனான பகவான் கிருஷ்ணரே ஆவார். அப்படிப்பட்ட கற்பிற் சிறந்த மனைவியான லக்ஷ்மி என்னுடைய பகவானுடன் ஏன் தொடர்பு கொள்ள விரும்பினாள்? கிருஷ்ணனுடன் தொடர்பு கொள்வதற்காக லக்ஷ்மி வைகுண்டலோகத்தில் உள்ள உன்னத சுகங்கள், நீண்டகால விரதம், ஒழுங்குமுறை விதிகள் மற்றும் செய்த அளவற்ற தவங்கள் எல்லாவற்றையும் துறந்தாள். வேங்கடபட்டர், பகவான் கிருஷ்ணரும் பகவான் நாராயணரும் ஒருவரே ஆவர். ஆயினும் கிருஷ்ணரின் லீலைகள் அவற்றின் குறும்புத்தனங்களினால் மிகவும் சுவை உடையவனாக இருக்கின்றன. கிருஷ்ணரின் சக்திகளுக்கு அவை மிகவும் இனிமையுடையன. கிருஷ்ணரும் நாராயணரும் ஒருவரே ஆதலினால் கிருஷ்ணருடன் கொண்ட லக்ஷ்மியின் தொடர்பு அவளது கற்பு விரதத்தினை முறிக்கவில்லை. மாறாக பகவான் கிருஷ்ணருடன் அதிர்ஷ்ட தேவதை தொடர்பு கொள்ள விரும்பியது சிறந்த கேளிக்கைக்கு ஆகும். கிருஷ்ணருடன் தான் கொள்ளும் தொடர்பினால் தனது கற்பு விரதம் கெட்டுவிடும் என்று அதிர்ஷ்ட தேவதை ஒருபோதும் கருதியதில்லை. மாறாக கிருஷ்ணனுடன் தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் ராச நடனத்தின் நன்மையினை அவளாலும் அனுபவிக்க முடியும். கிருஷ்ணருடன் தான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று அவள் விரும்பினாள். அதில் என்ன தவறு இருக்க முடியும்? இதனை நீர் ஏன் கேலி செய்கின்றீர் என்று பதிலுரைத்தார். பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு, அதற்கு அதிர்ஷ்ட தேவதையிடம் எந்த தவறும் இல்லை என்பதை நான் அறிவேன். ஆயினும் அவளால் ராச நடனத்தில் பங்கு கொள்ள முடியாது. இதனை நாம் அருளப்பட்டிருக்கும் வேதங்களிலிருந்து அறிகிறோம். வேத ஞானத்தில் அதிகாரமுடையோர் தண்டகாரண்யத்தில் பகவான் ராமச்சந்திர மூர்த்தியை சந்தித்தனர். அவர்களின் தவங்கள் மற்றும் விரதங்களினால் அவர்கள் ராச நடனத்தில் பங்கு பெற அனுமதிக்கப்பட்டனர். ஆனால் அதிர்ஷ்ட தேவதை லக்ஷ்மிக்கு இச்சந்தர்ப்பம் கிடைக்க முடியாத காரணத்தை உம்மால் விளக்க முடியுமா என்று கேட்டார். இதற்கு வேங்கடபட்டர் பதில் கூறுகையில், இச்சம்பவத்தின் புதைபொருளில் என்னால் புக முடியாது. எனது அறிவு சிறியதாகும். நான் எப்போதும் இடப்படுகின்றேன். என்னால் எவ்வாறு பரமபுருஷ பகவானின் லீலைகளை புரிந்து கொள்ள முடியும்? அவை கோடிக்கணக்கான கடல்களை விட ஆழமுடையதாகும் என்றார். பகவான் சைத்தன்யர், பகவான் கிருஷ்ணர் ஒரு குறிப்பிட்ட தன்மை உடையவராவார். அவர் தனது தனிப்பட்ட நாயகி அன்பின் ரசத்தினால் அனைவரின் இதயங்களையும் கவர்ந்து விடுவார். பிரஜலோகம் அல்லது கோலோக பிருந்தாவனத்தில் உள்ளோரின் காலடிகளை பின்பற்றுவதனால் ஒருவன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் திருவடி தாமரைகளை சரணடைய முடியும். ஆயினும் அவ்வுலக வாசிகளுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் என்பது தெரியாது. கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் என்பதை அறியாத நந்த மகாராஜா, அன்னை யசோதா, கோபியர்கள் போன்ற பிருந்தாவனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கிருஷ்ணரை தங்கள் பாசத்திற்குரிய மைந்தன் என்றும் காதலன் என்றும் நடத்தினர். அன்னை யசோதா அவரை தன் மைந்தனாக ஏற்றுக்கொண்டு சில சமயம் அவரை உரலில் கூட கட்டி வைத்தாள். கிருஷ்ணரின் நண்பர்களான மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள் அவரை சாதாரண சிறுவன் என்று எண்ணி அவர் தோள்களின் மீது கூட ஏறினர். கோலோக பிருந்தாவனத்தில் ஒருவருக்கு கிருஷ்ணன் மீது அன்பு செலுத்துவதை விட பெரியதென்று வேறு எதுவும் இல்லை என்று பதிலளித்தார். இதன் முடிவு என்னவென்றால், பிரஜபூமியில் உள்ளவர்களின் கருணையினை முற்றிலும் ஒருவன் பெறாது கிருஷ்ணனுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியாது என்பதாகும். ஆகையினால் ஒருவன் கிருஷ்ணரால் தான் நேரடியாக மீட்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்பினால் பகவானின் தூய பக்தர்களான பிருந்தாவன வாசிகளுக்கு அவன் தொண்டு செய்ய வேண்டும். ஓம் ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. முகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபாதமஹம் வந்தே ஸ்ரீ குரும் தீனதாரணம்.
Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhya eva cha patidanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Madgavirapi Gopala Srikuryat Kripaya Yadi Tadeva Sampayapitva Shrishi Yutta Priyajanaha. Satvam mamapi achyuta shirshni vanditam karambhujam yatvad adhai satvatam bibharshi mam lakshma varenya mayaya ka ishwarasyehitam uhitum vibhuhu. Here Lakshmi Devi is expressing her wonder at the inconceivable activities of the Lord. இங்கு ஸ்ரீமதி லக்ஷ்மி தேவி பகவான் கிருஷ்ணனுடைய அற்புதமான செயலை விவரிக்கின்றார். And it's not exactly pure wonder. She's a little bit envious, we can say. ஸோ இங்க அற்புத ரசம் மட்டும் இல்ல, அவங்க லக்ஷ்மி தேவிக்கு வந்து கொஞ்சம் பொறாமை இருக்கு. Of course, there's no question of envy in the spiritual world at all. There's no envy whatsoever. ஆன்மீக உலகத்துல பொறாமைக்கு இடம் இல்லை. But at the same time, her devotional attitude appears to be like that. ஆனா அவங்களுடைய பக்தியினுடைய அணுகுமுறை அந்த மாதிரி நமக்கு தோற்றம் அளிக்கிறது. So there are so many points, important things mentioned here in the verse as well as in the purport. It's hard to know where to begin. இந்த ஸ்லோகத்திலும் பொருளுரையிலும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்குது, எங்க ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியல. One thing we can say is that there's a saying in English, the grass is always greener on the other side of the fence. So ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க, இக்கரைக்கு அக்கறை எப்பொழுதுமே பச்சை அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு. That is to say that whatever situation we're in, somebody else's situation always looks better. நாம எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் அடுத்தவர்கள் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து நாம பார்க்கும்போது அவங்க நல்ல நிலையில இருக்காங்க அப்படின்னு நாம யோசிப்போம். Anyone with small children knows that if you cook your child's favorite preparation and fill his plate with it, ஸோ எல்லாருக்கும் குழந்தை இருக்கவங்களுக்கும் தெரியும், இங்க உங்க குழந்தைக்கு பிடிச்ச ஒரு பதார்த்தத்தை தயார் பண்ணி அந்த தட்டுல நிறைய வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா, still the first thing that he will do once he sees someone else's plate, he'll look at their plate instead of his own plate. ஸோ அப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை பக்கத்துல இருக்கணும் அல்லது இன்னொரு குழந்தை தட்டுல என்ன இருக்கோ அதை தான் பார்க்கும், தன் தட்டுல என்ன இருக்குன்னு பார்க்காது. Now here in this verse we see that although every devotee wants to be as close to the Lord as Lakshmi Devi is, at the same time she somehow feels that the Lord's other devotees are more favored by him. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லா பக்தர்களும் வந்து பகவானுடைய மிக அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மி தேவி எப்படி வந்து கருணையை பெற்றிருக்காங்களோ அது போல நாம இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. ஆனா லக்ஷ்மி தேவி பாத்தீங்கன்னா மற்ற பக்தர்கள் பகவானுடைய கருணை அதிகமா பெற்றிருக்காங்க அப்படின்னு பாக்குறாங்க. From her example, we can learn that the most advanced devotees are so humble that they never think themselves to be advanced at all. ஸோ லக்ஷ்மி தேவியினுடைய உதாரணத்திலிருந்து நம்ம என்ன தெரிந்து கொள்ளணும்னா, மிக மிக உயர்ந்த பக்தர்கள் வந்து அவர்கள் தங்களை உயர்ந்த பக்தர்களாக கருதுவதே கிடையாது. Lakshmi Devi is doing this right here. லக்ஷ்மி தேவி இங்க அதை தான் வந்து காமிக்கிறாங்க. So Jiva Goswami sees two wonders here, two things that are amazing in Lakshmi Devi's statement of humility. ஸோ இங்க லக்ஷ்மி தேவியினுடைய பணிவுல ரெண்டு விஷயத்தை ஜீவ கோஸ்வாமி சுட்டி காட்டுகிறார். He calls her prayer Dainyokti, a statement of proceeding from her humility. ஸோ ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து இதை வந்து லக்ஷ்மி தேவியினுடைய பணிவை வெளிக்காட்டுகிறது, இந்த பணிவுல செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனை அப்படிங்கிறார். So the first wonder is that she somehow thinks that her head is less devoted than the heads of the sattvitas. ஸோ லக்ஷ்மி தேவி முதல்ல சொல்றாங்க, லக்ஷ்மி தேவியினுடைய சிரசு தலையானது மற்ற பக்தருடைய தலையை விட அது வந்து புண்ணியம் கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. And that's why the Lord doesn't put his hand upon her head the way he does with theirs.
அதனாலதான் வந்து மற்ற பக்தர்கள் தலையில வந்து பகவான் தன்னுடைய கரத்தை வைக்கிறார், ஆனா லட்சுமியுடைய தலையில தன்னுடைய கரத்தை வைக்கல அப்படின்னு சொல்றாங்க. She says, Mamapi tadrisha bhakti hinayaha shirshni. He doesn't put his hand on my head because I don't have the devotion that they have. So என் தலையில பகவான் தன்னுடைய திருக்கரத்தை வைக்க மாட்டேங்கிறார், ஏனென்றால் எனக்கு வந்து அவர்கள் இருக்கிற பக்தி என்னிடத்துல இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. The second thing he points out, the second wonder, is that something even more amazing than that. So இரண்டாவது அற்புதமான விஷயத்தை மேற்கோள் காட்டுறார். She prays, you mercifully keep me upon your chest in my form as Lakshmi, that is to say, the Srivatsa. அவங்க சொல்றாங்க, நீங்க பகவானே உங்களுடைய திருமார்புல நீங்க வந்து என்னுடைய ஸ்ரீவத்ச மார்க்கத்தை வைத்திருக்கிறீர்கள் எப்பொழுதுமே. Here the word Lakshma in this verse is it's glossed as Kanakarekha by the various acharyas commenting, a golden line upon Lord's chest. So இங்க லக்ஷ்ம என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையானது வார்த்தைக்கு வார்த்தையில பிரபுபாதர் சொல்றார், உமது மார்பின் மீது உள்ள அடையாள சின்னம், அதாவது தங்க ரேகைகள், தங்க பகவானுடைய மார்பில் இருக்கக்கூடிய தங்க வரிகள். So and Jiva Goswami points out that the amazing thing is that although she is residing upon the chest of Lord Narayan inseparably, she still thinks it's greater mercy for him to put his hand on her head. So எப்பொழுதுமே வந்து பகவானுடைய மார்பை விட்டு நீங்காமல் எப்பவுமே இருக்காங்க. பகவானுடைய மார்பிலே நித்தியமாக இருக்கிறார்கள் லட்சுமி தேவி. பகவானுடைய மார்பில இருந்தாலும் தன்னுடைய தலையின் மீது பகவானுடைய திருக்கரத்தை வைக்க வேண்டும் என்று லட்சுமி தேவி ஆசைப்படுகிறார்கள். She would prefer that. So அவங்க அதை விரும்புறாங்க. Now in Sanskrit it's sometimes there's a saying, madhuryena samapayet. One should finish with sweet things, the sweets. So சொல்லப்படுது வந்து ஒரு விஷயத்தை முடிக்கும்போது இனிமையாக முடிக்க வேண்டும் என்று. Just like when we're eating prasadam, we finish with the sweets. So நம்ம பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்ளும்போது நம்ம வந்து இறுதியில இனிப்பு சாப்பிடுகிறோம். Unless you're in Gujarat, there they begin with sweets. நீங்க குஜராத்ல இருந்தீங்கன்னா ஆரம்பத்திலேயே முதல்ல இனிப்பு சாப்பிடுவீங்க. So here in this is the last of Lakshmi's prayers that we're reading. So லட்சுமி தேவியுடைய இறுதியான பிரார்த்தனை இது. So it's only natural that Srila Prabhupada brings us to what is Lakshmi Devi's essence, and that is Madhurya Rasa. So ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அதை வந்து நமக்கு தெளிவா காட்டுகிறார். லட்சுமி தேவியினுடைய ரசமானது மாதுரிய ரசத்தில் இருக்கிறார்கள். Srila Prabhupada brings us to the point of recognizing this, the importance of this Madhurya Rasa. So ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பொருளுரையில வந்து இந்த மாதுரிய ரசத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை எடுத்து காட்டுகிறார். Now the word Madhurya in terms of bhakti in general has two meanings. So பக்தியில மாதுரியம் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு விதமாக அர்த்தம் சொல்லலாம். The first is the general meaning. Madhurya simply means sweetness. So முதல்ல மாதுரியம் அப்படின்னா இனிமையானது. And that Madhurya is contrasted with the other kind of bhakti that we find, which is Aishwarya bhakti, majestic devotion. So இந்த மாதுரியம் அப்படிங்கிற பக்தி வந்து ஐஸ்வர்ய பக்தியோட ஒப்பிட்டு பார்க்கப்படுது. We can summarize by saying that the sweetness of Vraja is the spontaneous and informal nature of the attachment that the inhabitants of Vraj have for Lord Krishna. So விருந்தாவனத்துல பிரஜ பூமியில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் சுயமாகவே தானாகவே பகவானிடத்துல வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பானது இயற்கையானது. And the contrast to that is the Vaikuntha bhakti, which is characterized by great majesty and formality and great reverence. So அதை நீங்க ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா வைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுடைய பக்தியானது வந்து பகவானுடைய ஐஸ்வர்ய பாவத்தில் இருக்கும். அவர்கள் வந்து மதிப்பு மரியாதையோட பகவானை வந்து மதிப்பு மரியாதையோட நடத்துவாங்க. What distinguishes these two modes of bhakti, Aishwarya and Madhurya? இந்த ஐஸ்வர்ய பக்தியும் மாதுரி பக்தியும் பிரித்து காட்டுவது என்னது? It is the absence or presence of great
intimacy and spontaneity. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நெருக்கமான உறவு இருக்கிறது அல்லது நெருக்கமாக இல்லாம இருக்கிறது. அதுதான் வந்து இந்த நெருக்கமான உறவு தான் வந்து ரெண்டையும் பிரிச்சு காட்டுறது. So in summary, this kind of general madhurya means spontaneous, informal, and very intimate love for Krishna. ஸோ பொதுவாக மாதுரியம் அப்படின்னா சுயமாக தானாகவே இனிமையான நெருங்கிய ஒரு ஃபார்மாலிட்டி இல்லாம எந்த விதமான கண்டிஷனும் இல்லாம அவங்க வந்து நேரடியான இனிமையான நெருங்கிய பக்தி. Now we know that within Vraja Bhakti there are 5 main flavors, 5 main rasas. Vraja Bhaktiயில 5 ரசங்கள் இருக்கின்றன, முக்கிய ரசங்கள். We have again in Brajavasa the same Dasya Bhava and Shanta Bhava that we may find in Vaikuntha. So Dasya Bhavam, Shanta Bhavam ரெண்டுமே வந்து அங்க ஐஸ்வர்ய பாவத்திலே இருக்கும். They have that much in common. So that's not really unique to Vraja Madhurya Bhakti. So Vraja Madhurya Bhaktiல வந்து அது வந்து தனித்துவம் வாய்ந்தது கிடையாது. What is unique about Vraja Bhakti is the more intimate rasas of friendship and Vatsalya Bhav, the parental love, and especially Madhurya Bhav. That's the second kind of Madhurya, the romance. ஸோ பிரஜபக்தியில என்ன விசேஷமான தன்மை அப்படின்னா சக்கியம், வாத்சல்யம், மாதுரியம், அந்த நட்பு ரீதியான உறவு ரசம், அடுத்தபடியாக பெற்றோர்களுடைய வாஞ்சை, அடுத்தபடியாக காதலன் காதலி அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு முறை, இது மூணும் தான் வந்து வித்தியாசமானது. So when Srila Prabhupada is talking about the superiority of the love of the residents in Vrindavan, we can see in his purport he's actually emphasizing both kinds of madhurya at one time. So இங்க பிரபுபாதருடைய பொருளை பார்த்தீங்கன்னா பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய மாதிரி பாவத்தை மட்டும் பேசுறது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து ரெண்டு மாதிரியத்தையும் பேசுறார். So the most salient characteristic of Srila Prabhupada's purport is that he strongly emphasizes the madhurya love of the gopis. So Srila Prabhupada பொருளில் பிரபுபாதர் மிக ஆணித்தரமாக கோபியர்களுடைய மாதிரி பாவத்தை பற்றி அவர் எடுத்திருக்கிறார். Sometimes that madhurya rasa, to distinguish it from general madhurya, the gopis, gopi bhava, or the love of the gopis, is also called ujjvala rasa, the blazing rasa. So கோபிகளுடைய மாதிரி பாவத்தை வந்து உஜ்வல ரசம் என்று சொல்லப்படுகிறது, அல்லது பிரகாசிக்கூடிய ரசம் என்று சொல்லப்படுகிறது. Or it's called also adi rasa, the original rasa, because it represents the original sentiment of the Supreme Personality of Godhead with his most beloved devotees. அல்லது இது ஆதி ரசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, ஏனென்றால் மூல முகமதர்களுடைய பக்தரோடு இருக்கக்கூடிய எல்லா ரசத்தினுடைய ஆரம்பம் அதுதான். So although Srila Prabhupada is really glorifying and emphasizing both kinds of madhurya, he's especially focusing on the conjugal love of the Vraja Gopis and chiefly that of Srimati Radharani. So Srila Prabhupada ரெண்டு மாதிரி பாவத்தை பற்றி பேசினாலும் அவர் வந்து கோபியர்களுடைய குறிப்பாக ராதானனுடைய இந்த காதலன் காதலி உறவு முறை அந்த மாதிரி ரசத்தை வந்து குறிப்பாக வந்து பொருளில் முக்கியத்துவப்படுத்தி காட்டுறார். Now there are several verses that Srila Prabhupada also quotes in his purport. Srila Prabhupada பொருளில நிறைய ஸ்லோகங்களை மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார். And I was looking through the commentaries of the major acharyas on this verse, and I could see that mostly they're not quoting those verses. So இந்த நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துக்கூடிய 5, 18, 23 ஸ்லோகத்துக்குண்டான பொருளுரை அதுக்குண்டான வியாக்கியானங்கள் பூர்வாச்சாரியர்கள் வியாக்கியானங்கள் பார்க்கும்போது அவர்கள் வந்து இந்த பிரபுபாத மேற்கோள் காட்டிய ஸ்லோகங்களை வந்து மேற்கோள் காட்டவில்லை. Only one of the verses that Prabhupada quotes in his purport is also quoted in a commentary by Vishwanath Chakravarti Thakur. பிரபுபாதர் மேற்கோள் காட்டிய ஸ்லோகத்திலிருந்து ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்தை மட்டும் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் மேற்கோள் காட்டுகிறார்.
That is from the 11th canto. அது 11வது ஸ்கந்தத்திலிருந்து. Na tatha me priyatama atma yonir na shankaraha na cha sankarashano na shrir naivatma cha yatha bhavan. You can translate. இங்கே கிருஷ்ணன் மிக தெளிவாக பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், பகவான் சங்கர்ஷனர், படைப்பின் மூல காரணர், அதிர்ஷ்ட தேவதை அல்லது தன்னை விட போன்றவர்களோட தனது பக்தர்களே தனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் என்று கூறுகிறார். Prabhupada has also chosen to quote 2 other verses from the 10th canto. சில பிரபுபாதர் 10வது ஸ்கந்தத்திலிருந்து மேலும் 2 ஸ்லோகங்களை மேற்கோள் காட்டுகிறார். Nemam virinchono bhavo na shrirapyanga sankshriya prasadam lebhire gopi yat prapa vimuktadat. And you can translate. இது ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10:9-20. சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்கிறார், யாருக்கு வேண்டுமென்றாலும் விடுதலைக்கு கூடியவரான பரமபுருஷ பகவான் பிரம்மதேவன், சிவபெருமான் அல்லது தனது உடலோடு தொடர்புடைய தனது சொந்த மனைவி அதிர்ஷ்ட தேவதை போன்றவர்களை விட கோபியர்களுக்கே அதிக கருணை காட்டுகின்றார். And finally, Srila Prabhupada quotes from 10th canto, chapter 47. Nayam shriyonga unitantarate prasadaha swaryoshitam nanilagantharucham kutonyaha rasutsavesya bhujadanda krihita kantha labdhashisham ya udagad vraja sundarinam. And you can translate that. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10:47-60. லக்ஷ்மி தேவிக்கும் தேவலோகத்தில் உள்ள அழகிய நடன மகளிருக்கும் கிடைக்காத வரங்களை பகவானிடமிருந்து கோபியர்கள் பெற்றனர். ராச நடனத்தில் பகவான் ஒவ்வொரு கோபியருடனும் தனிப்பட்ட முறையில் ஆடியதோடு தனது கரங்களை அந்த பாக்கியசாலிகளான கோபியர்களின் தோள்களில் அளவற்ற கருணனை பெற்ற கோபியர்களோடு ஒப்பிடக்கூடியவர்கள் எவரும் இல்லர். Now, the characteristic that these verses all have in common is that they minimize the intimacy that the goddess of fortune experiences with regards to Krishna, the Supreme Personality of Godhead. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமதி லக்ஷ்மி தேவி பகவானோட இருக்கக்கூடிய நெருங்கிய அந்த அந்த அதை வந்து அது வந்து ரொம்ப அவ்வளவு நெருக்கமானது அல்ல, கோபியர்கள் இருந்தது வந்து ரொம்ப அதிகமான நெருக்கம் அப்படிங்கறத வந்து காட்டுறதா இருக்கு. And another characteristic these verses show is that each one, respectively, in order, has more intimacy or emphasizes the intimacy of Madhurya Rasa more than the previous one. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் 3 ஸ்லோகங்களை மேற்கொள் காட்டுகிறார். ஒவ்வொரு ஸ்லோகமா நீங்க பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா படிப்படியா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பகவானோட இருக்கக்கூடிய நெருக்கமான உறவு வந்து ஜாஸ்தியாயிட்டே போயிட்டு இருக்கு. அந்த நெருக்கம் வந்து ஜாஸ்தியாயிட்டு இருக்கு. The first verse from Canto 11 is just general, that Krishna loves his devotees even more than Shri. So, முதல் மேற்கோள் காட்டின ஸ்லோகம் 11வது ஸ்கந்தத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பக்தர்களை வந்து பகவான் லட்சுமியோட விரும்புகிறார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. But among those devotees, nobody got so much mercy as Mother Yashoda did. That's in the second verse. So, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்தர்கள்ல யசோதா மாதிரி வேற யாரும் பகவானுடைய கருணை கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு 2வது ஸ்லோகத்துல. And finally, the third verse quoted comes out and says it directly. Nobody anywhere got as much blessings as did the Vraja Gopis, especially Srimati Radharani. அதுக்கப்புறம் 10வது ஸ்கந்தத்துல 2வது ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுற அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருக்குமே பகவானுடைய கருணை இப்படிப்பட்ட கருணை கிடைச்சதில்ல. அதிலும் குறிப்பாக கோபியர்கள் ராசநடத்துல அவர்களுக்கு கிடைத்த கருணை. And then Srila Prabhupada goes on with an example of this from Chaitanya Charitamrita. அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இதுக்குண்டான உதாரணத்தை ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் காட்டுகிறார். And we can discuss that in a moment. But before we move on, let's consider some of the things that our acharyas have said about this verse. So, அந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை நம்ம பின்னால பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னால ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம். There are some key terms here in the verse. இந்த ஸ்லோகத்துல கொஞ்சம் முக்கியமான வார்த்தைகள் இருக்கின்றன. One of them is vanditam karambujam, the worshipable hand of the Lord. So, ஒன்னு வந்து வந்திதம் கராம்புஜம், பகவானுடைய வழிபாட்டிற்குரிய தாமரை கரங்கள். Why is that hand of the Lord, lotus hand of the Lord, so much venerated? எதுக்காக பகவானுடைய தாமரை திருக்கரங்கள் எதுக்காக வந்து இவ்வளவு தூரம் வந்து வழிபட தகுந்ததா சொல்லப்படுது? According to Sridhar Swami, it's because he showers upon his worshippers all their desires.
ஸ்ரீதர சுவாமின்னு சொல்லுறானா அந்த திருக்கரத்தை வழிபடுவர்கள் மீது எல்லா விதமான ஆசைகளையும் பகவான் பூர்த்தி பண்றார். Oh, he says sarva kami vrishti something. ஸ்ரீதர சுவாமி வந்து சர்வ காமி விருஷ்டி, அதாவது எல்லா ஆசைகளையும் நிறைவேற்றுபவர் அப்படின்னு சொல்றார். And Jiva Goswami has a different view of this. He says that this hand is venerated because it's an indicator of the Lord accepting one. Swikara Vyanjakam. ஸோ ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வேற மாதிரி சொல்றார். பகவான் திருக்கரத்தை காமிச்சார் அப்படின்னா வந்து ஒரு பக்தரை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம். And finally, Vishwanath Chakravarti Thakur, he also says, it is vanditam because it is kripa saubhagya varshitva. It's showering forth the great fortune of the Lord's real blessing or mercy. So, Jiva Goswami, விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் சொல்கிறார், பகவானுடைய திருக்கரங்கள் மூலமாக பக்தர்களுக்கு எல்லா விதமான கருணையும் வழங்கப்படுகிறது. Now, another key term in this verse is the word here is used mayaya. So, இன்னொரு முக்கியமான வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா மாயையா. What does that mean? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? According to Srila Prabhupada's translation, it means with deceit. With this? Deception. மாயையினால். In other words, deceptively, the Lord is doing this. So, பகவான் தன்னுடைய மாயா ஏமாற்றக்கூடிய வகையில மாயை மூலமாக செய்கிறார். It seems as if no one else feels confident enough to say that, except for Vishwanath Chakravarti Thakur. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் தான் வந்து இது தைரியமா சொல்றாரு, வேற யாருமே சொல்லல. Sridhar Swami and his commentator Vamshidhara, both of them don't say anything about this word at all. They simply ignore it. So Sridhar Swami and Vamshidhara, another commentator. Vamshidhara, அவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த மாயாங்கிற வார்த்தையை தொடவே இல்லை, அதை பத்தி எதுவும் சொல்லல. They just avoid it altogether. அவங்க இதை வந்து தவிர்த்துட்டு போயிட்டாங்க. Now Viragavacharya, he's a great commentator from the Sri Sampradaya. What is he going to say about this? வீரராகவாச்சாரியர் ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்திலிருந்து பெரிய வியாக்கியானதர். அவர் என்ன சொல்றார்? He glosses the term in two ways. One means kripaya, with mercy. So ஒன்று கிருபைங்கிற சொல்றார், பகவானுடைய கருணை. And the other way he glosses the term is mayamaya rupena, in the form of the Lord who is full of mercy. So மாயாமய ரூபேன அப்படின்னா பகவான் கருணை வாய்ந்த ரூபத்தோடு அப்படிங்கிறார். Anyone who has been carefully following these classes may remember that when these prayers opened up, say 7 or 8 verses ago, we came across this term, Maya. And there Srila Prabhupada gave a purport which explains that the word Maya also sometimes means mercy, and here we see an example of it. நம்ம இந்த வகுப்புகளை வந்து ஒழுங்கா கவனிச்சுட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா நீங்க பார்க்க முடியும், நினைவு கூறலாம். ஒரு 7-8 ஸ்லோகத்துக்கு முன்னால லட்சுமி தேவி பிரார்த்தனை ஆரம்பிக்கும் போது அதுல வந்து மாயாமயம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்தது. அதுல வந்து பிரபுபாதர் வந்து மாயா அப்படிங்கிறது வந்து பகவானுடைய கருணை அப்படிங்கிறத விளக்கம் கொடுத்திருந்தார். இப்போ நம்ம அதுக்குள்ள உதாரணத்தை பார்க்கிறோம். So that's the way he looks at it. So வீரராகவாச்சாரியர் அப்படிதான் கருணை வடிவில்னு பார்க்கிறார். Shiv Goswami likewise, he glosses the term mayaya as kripaya, means very kindly or with mercy. So ஜீவ கோஸ்வாமியும் மாயா வந்து கருணையினால் அப்படின்னு பார்க்கிறார். But Vishwanath Chakravarti Thakur, he unmistakably glosses this term as kapatena, cheating, in a cheating way. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் வந்து இந்த மாயா வார்த்தையை வந்து கபடம், அதாவது வந்து ஏமாற்றக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு தெளிவா சொல்றார். So we'll have to discuss this. அதை நம்ம கண்டிப்பா விவாதிச்சாகணும். So Lakshmi Devi, in the final line of this verse, she simply raises a rhetorical question: who can understand what is the Lord is doing? So அடுத்தது லட்சுமி தேவி சொல்றாங்க, யாரு தான் உங்களை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க, அந்த கேள்வி எழுப்புறாங்க. She says he's keeping me in the form of a simple line on his chest, but he's putting his hand on his other devotees' heads.
என்ன வந்து அவர் நெஞ்சில வச்சுட்டு ஆனா அவருடைய திருக்கரங்களை வந்து மற்றவங்க பக்தர்கள் தலையில வைக்கிறாங்க. இது எந்த விதத்தில் நியாயம்? இவருடைய இலையில யார் தான் பூஜிக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. So the word is used, ka ishwarasya hitam uhitum vibhu. This great powerful Lord, who can understand who can begin to explain what he wants, what he really wants? We don't know. இந்த ஆற்றல் மிக்க பகவான் இவருடைய செயலை வந்து யார் தான் புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியும்? அவர் காரண காரியத்தினால தர்க்கத்தினால புரிந்து கொள்ள முடியாது. The word is the verbal dhatu is which means to comprehend or to guess or to say. இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த மூல வார்த்தை வந்து ஊகிதம்ல வந்து ஊகுனா வந்து அனுமானத்தின் மூலமாக அல்லது யூகம் பண்ணிக்கிறது. To suppose something, to consider, to deliberate on, to infer, to reason, to conceive of, to conjecture, like this. So எதுக்காக இந்த இப்படி நடந்தது அப்படிங்கறத வந்து தர்க்கத்தின் மூலமாகவோ ஊகம் மூலமாகவோ மன அனுமானத்தின் மூலமாகவோ எதனால இப்படி வந்தது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க முயல்வது. Viragavacharya again simply says kathayatum. That means who can say. வீரகாச்சாரியன் யார் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேக்குறார். So here's the thing. The real point here is that if Lakshmi Devi is so concerned about these sattvatas having more devotion than she does, then how could she not be completely worried about the Vraja Gopis? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி தேவி வந்து இப்பேற்பட்ட பக்தர்கள் சாத்வதாம் அவர்கள் தலையில வந்து பகவான் திருக்கரத்தை வைக்கிறாருன்னா அப்ப வந்து கோபியர்கள் பத்தி அவங்க லக்ஷ்மி தேவி என்ன நினைக்கிறாங்க? Actually, Lakshmi Devi feels well, we can read what Vishwanath Chakravarti Thakur says because it's very clear from his purport. Vishwanath Chakravarti Thakur enna solறாங்கன்னு பாப்போம். So, although worried by Brahma and others, although worshipped by Lord Brahma and so many others, this is Lakshmi Devi speaking, although worshipped by Brahma and so many others, I am your wife. So, Brahma மற்றும் சிவன் மற்ற எல்லாரும் என்ன வழிபட்டாலும் நான் வந்து உங்களுடைய மனைவி. I don't attain the good fortune that the devotee without material desires attains from you. So, தூய பக்தர்கள் அடையக்கூடிய அந்த கருணை எனக்கு கிடைக்கிறது இல்ல. I'm so unfortunate. எனக்கு வந்து நான் துர்பாக்கியசாலி. Although you reside in my heart eternally, please put your lotus hand upon my head. So, எப்பொழுதுமே நான் உங்களுடைய இதயத்துல வசிக்கிறேன். இருந்தாலும் நீங்க உங்களுடைய திருக்கரங்களை என்னுடைய தலைமையில வைங்க. Just as you place your hand on the heads of these devotees, the sattvatas. So நீங்க எப்படி இந்த பக்தருடைய தலை மீது உங்களுடைய திருக்கரங்களை வைத்தீங்களோ அதே போல என்னுடைய தலையிலும் வையுங்கள். This hand is praised by the sages as the bestower of the great fortune of mercy. இந்த திருக்கரங்கள் வந்து பக்தர்களால சொல்லப்படுது வந்து எல்லோருக்கும் கருணை வழங்கக்கூடியது. This is Vishwanath Chakravarti Thakur again. இது விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்டர் சொல்றார். We can recall, keep in mind that Jiva Goswami said his hand is great because that is the sign that he accepts you when he puts his hand on your head. So Jiva Goswami என்ன சொன்னார்னா எப்பொழுது வந்து பகவான் திருக்கரத்தை தலையில வைக்கிறாரோ அந்த பக்தரை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம். And Sridhar Swami told us that hand is worshipped by the great because that hand is bestowing everything that anyone could desire. So Sridhar Swami சொல்றாருன்னா பகவான் திருக்கரங்களை தலையில வைத்தார் அப்படின்னா பக்தர்களுடைய எல்லா விதமான ஆசைகளையும் நிறைவேற்றுகிறார் என்று. But Vishwanath Chakravarti Thakur, according to him, this hand is praised by sages because it bestows the ultimate mercy, the great fortune of mercy. So விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்டர் சொல்றாருன்னா பகவான் திருக்கரத்தை வச்சானா மிக உயர்ந்த அதாவது மிக உயர்தரமான கருணையை பகவான் வழங்குகிறார். As always, Vishwanath Chakravarti Thakur is very conscious of the feminine psychology here, as elsewhere. So, எப்பொழுதும் போல ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் வந்து பெண்களுடைய பாவம் எப்படி இருக்குங்கிறத உணர்ந்தவர். She's concerned that somebody else has the Lord's mercy more than she does. So, வேற யாருக்கோ பகவான் தன்னுடைய கருணை விட வேற யாருக்கோ கொடுக்கிறார் அப்படிங்கிறது அவர் புரிஞ்சுட்டார் அதை. Now someone may counter, wait a minute, you're the goddess of fortune. How can anybody else get more fortune than you have? யாராவது வந்து உங்கள்ட்ட வந்து கேட்கலாம், நீங்க தான்
லக்ஷ்மி தேவி அதிர்ஷ்ட தேவதையின் அதிர்ஷ்ட தேவதை எப்படி வந்து உங்களோட இன்னொருத்தருக்கு வந்து பகவான் கருணை கொடுக்க முடியும்? This is Krishna. He has it that the Lord tells his wife, Narayan tells his wife, that I'm holding you eternally on my heart as the sign of my great as the sign of your great fortune, my mercy upon you. நான் வந்து நாராயணர் வந்து லக்ஷ்மி தேவிட்ட பதில் சொல்றார். நான் வந்து உன்னை வந்து எப்பவுமே என்னுடைய மார்பிள இதயத்துல வச்சிருக்கிறேன். At this point, Lakshmi Devi becomes ashamed. So இந்த சமயத்துல வந்து லக்ஷ்மி தேவி வெட்கப்படுகிறார்கள். She pulls her cloth over her face. அவங்க தன்னோட முகத்தை வந்து துணியால மூடிக்கிறாங்க. And she says defiantly, but in a very soft voice. அவங்க சொல்றாங்க, உறுதியா சொல்றாங்க, ஆனா வந்து மென்மையான குரல்ல சொல்றாங்க. You simply hold me on your chest in the form of a golden line. நீ வந்து உங்களுடைய இதயத்துல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு தங்க வரியா தான் என்ன வச்சிருக்கீங்க. But that's deception. அது வந்து ஏமாத்து வேலை. You do this only because you think that, quote, seeing the good fortune of my devotees, may unintelligent Lakshmi not show hatred to me. So நீங்க ஏன் செய்றீங்கன்னா இந்த புத்தி இல்லாத இந்த லக்ஷ்மி வந்து என்னிடத்துல வந்து வெறுப்பு காட்டக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. And Lakshmi continues, therefore you allow me on your chest. So அதனால நீங்க வந்து என்ன உங்க மார்பிள வச்சிருக்கீங்க. But it was done without any sincerity. ஆனா வந்து இது வந்து நேர்மையா நீங்க செஞ்சது இல்ல. This is her mood. See? இதுதான் லக்ஷ்மி தேவியுடைய பாவம். Sometimes we see, even in Jagannath Puri, where the Lord lives with Lakshmi, sometimes she storms out of the temple because she's been offended. So நீங்க ஜெகநாத் புரியிலும் பார்க்கலாம். சில நேரங்களில் லக்ஷ்மி தேவி கோவப்பட்டு அங்க வந்து தடபுடலா வந்து அந்த ஜெகநாதருடைய சேவர்களை வந்து தண்டிப்பாங்க. So in a transcendental way, she's feeling envy towards the Sattvatas who have the Lord's hand upon their forehead, and she's criticizing that the Lord is just putting her on his chest in the form of this rekha, golden rekha, simply to pacify her so that she won't be envious of the Sattvatas. So ஸ்ரீமதி லக்ஷ்மி தேவி இங்க வந்து பகவான்கிட்ட சொல்றாங்க, நீங்க வந்து என்ன வந்து ஒரு தங்க ரேகையாக கோடாக நீங்க வந்து வச்சிருக்கிறது எதுக்குன்னா என்னை வந்து சமாதானப்படுத்தி எப்படி ஒரு குழந்தைய சமாதானப்படுத்துறதுக்காக அந்த வாயில வந்து இது வைப்பாங்களோ ரப்பர் வைப்பாங்களோ அது மாதிரி வந்து என்ன சமாதானப்படுத்துறதுக்காக சும்மா உங்க கோல்டன் தங்க ரேகையா நீங்க வச்சிருக்கீங்க. ஏன்னா நான் வந்து பக்தர்கள் மேல புறாமப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. She accuses her husband of being insincere and cheating her. So தன்னுடைய கணவனை வந்து நீங்க வந்து நேர்மையா இல்ல என்ன வந்து ஏமாத்துறீங்க அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து குற்றம் சாட்டுகிறார்கள். Now at this point, Lord Narayan shakes his head, says, "Wait a minute, nobody says like this." So அப்ப நாராயணன் தலையாட்டி சொல்றாரு, இது என்ன யாருமே இப்படி என்ன குற்றம் சொன்னதில்லை அப்படின்னு. In other words, you're making unauthorized statements. We don't hear this in any Vedic literature. நீங்க வந்து சாஸ்திரத்துல இல்லாத விஷயங்களை சொல்றீங்க, எந்த சாஸ்திரத்துல இந்த மாதிரி சொன்னதில்லை அப்படின்னு நாராயணன் சொல்றாரு. So according to Vishwanath Chakravarti Thakur, that is why the final line of this verse says, Ka ishvaras yehitam uhitum vibhuhu. Who can possibly understand or begin to describe what the Lord desires? அதனாலதான் கடைசி லைன்ல பாத்தீங்கன்னா இப்பேற்பட்ட உயர்ந்த ஆற்றல் மிக்க பகவான் அவருடைய செயல்களை அவருடைய லீலைகளை யார் வந்து ஊகிக்க முடியும், யார் காரணம் மற்றும் தர்க்கத்தினால் அறிந்து கொள்ள முடியும். And then Lakshmi Devi says, who can speculate about what you really want? I've heard one secret from your devotees. So லக்ஷ்மி தேவி என்ன சொல்றாங்க, உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கறத வந்து யார் தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா பக்தர்கள் சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன், ஒரு பக்தர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். So then she quotes this verse, which Srila Prabhupada also quotes from the 11th canto. She quotes this verse to Lord Narayan, her husband. அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மி தேவி வந்து நாராயணன்ட்ட வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டுறாங்க ஸ்ரீமத் பாகவத்துல. In other words, you're not telling me directly, but I've heard it through the grapevine from your devotees that this is how you really feel. நீ நேரடியா என்று சொல்லல, ஆனா உன்னுடைய பக்தர்கள் வந்து சொல்லிருக்காங்க, நீங்க இப்படிதான் உங்களுடைய எண்ணம் இப்படிதான் இருக்கு. Natatha me priyatama atma yonir na shankara na sankarshano na shrir naivatma chayatha bhavan. And neither Uddhava nor Brahma nor Lord Shiva, Sankarshan, or even Lakshmi, nor even myself are as dear to me as you devotees. So ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 11, 14, 15 சொல்றீங்க, நீங்க வந்து பிரம்மா, சிவன், சங்கர்ஷ்ணர்
அதிர்ஷ்ட தேவதை இவங்க எல்லாரையும் விட கூட வந்து என்னுடைய பக்தர்கள் தான் எனக்கு பிரியமானவர் என்று நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க. So we have no idea really how deep this Srimad Bhagavatam is. நமக்கு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் எவ்வளவு ஆழ்ந்த பக்தி உடையது அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து தெரியாது. But by the grace of these acharyas who comment on these verses for us, we get some glimpse as to what's happening in the spiritual world and how deep are these references that we just very quickly read over. நாம வந்து சும்மா வந்து மேலோட்டமா படிச்சுட்டு போயிடுறோம். ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஆச்சாரர்களுடைய வியாக்கியானங்கள் விளக்க உரையின் மூலமா நம்ம வந்து இதனுடைய ஆழம் எப்பேற்பட்ட ஆழமானது, ஆன்மீக உலகத்துல வந்து லக்ஷ்மி தேவிக்கும் நாராயணருக்கும் நடக்கூடிய இந்த உரையாடல்கள்லாம் எவ்வளவு ஆழமான பக்தி சார்ந்தது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து உணர முடியும். Now, as we said earlier, the second half of Srila Prabhupada's purport, he mentions this excerpt from the discussion between Venkata Bhatta and Chaitanya Mahaprabhu at Sri Rangam. So, இந்த பொருளில் இரண்டாவது பாதியில பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல வேங்கட பட்டருக்கும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் நடந்த உரையாடல். So there it's described. We know the story. Lakshmi Devi, she was worried when she heard that her husband is in this form as Krishna, going in and enjoying with so many young girls in Vrindavan. So லக்ஷ்மி தேவிக்கு உங்களுக்கெல்லாம் கதை தெரிஞ்சிருக்கும். லக்ஷ்மி தேவிக்கு வந்து இந்த விஷயம் கேள்விப்படுறாங்க. தன்னுடைய கணவன் இந்த கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிற வடிவை எடுத்துட்டு போய் விருந்தாவனத்துக்குரிய கோபிகளோட எல்லாம் வந்து நடனம் ஆடிட்டு இருக்கா, நிறைய இளம் கோபிகளோட அப்படிங்கிற கேள்விப்படுறாங்க. Hearing such things about her husband, there is no woman in the three worlds who would not become immediately extremely interested to learn more about this. So இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு பெண்ணும் தன்னுடைய கணவன் இப்படி பண்றார் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனடியாக வந்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வம் காட்டுவாங்க. So the question is therefore clear. If Lakshmi is so concerned about the Sattvatas having more devotion than her by dint of the Lord's putting his hand on their heads, what on earth must she be worried about hearing about the Vrajagopis? நம்ம ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி தேவி வந்து பகவானுடைய திருக்கரத்தை வந்து அடுத்த பக்தர்கள் தலையில வைக்கிறதை பத்தி இவ்வளவு தூரம் யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா பகவான் வந்து மற்ற கோபிகளோட வந்து நடனம் ஆயிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற விஷயம் கேள்விப்பட்டாங்கன்னா அவங்க எந்த அளவுக்கு கவலைப்படுவாங்க. We here in the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, this is chapter 16, text number 36, the wives of the Kaliya serpent, they just mention, "Oh Lord, we don't know how Kaliya serpent has attained the great opportunity of being touched by the dust of your lotus feet." So, Srimad Bhagavatam 10, 16, Prabhu 10, 16, 40? 36. Yeah, 10, 16, 36. காளியா நாகத்தினுடைய மனைவியர்கள் செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனையில அவங்க சொல்றாங்க, பகவானே இந்த காளிங்கன் எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருப்பாங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா உங்களுடைய தாமரத்தினுடைய தூசியானது அவனுடைய எல்லா தலையில கூடிய அவனுடைய எல்லா இதுலையும் நாகத்தினுடைய தலையிலும் வந்து பட்டிருக்கிறது. For this end, the goddess of fortune performed austerities for centuries, giving up all other desires and taking austere vows. So, இந்த உங்களுடைய திருவடி அடைவதற்காக லக்ஷ்மி தேவி பல ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் தவம் இருந்திருக்கிறார்கள். So Lakshmi Devi was so agitated upon hearing about Krishna's dancing with the gopis that she herself went to Vrindavan to see for herself what her husband as Krishna was up to. So லக்ஷ்மி தேவி வந்து பயங்கரமா மனக்கலக்கம் அடைந்து பிருந்தாவனத்துக்கு போய் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு போறாங்க. And when she got there, she was prohibited from entering the Ras Leela by the gopis. So அங்க லக்ஷ்மி தேவி போனப்போ அங்க கோபியர்கள் வந்து அவங்களை தடுத்து நிறுத்துறாங்க, உள்ள ராசலீலைக்குள்ள போக அனுமதிக்கவில்லை. And she was so distraught about this that she immediately went back to Vaikuntha and tried to find Narad Muni. So இதனால வந்து ரொம்ப விரக்தி அடைஞ்சு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா வைகுண்டத்துக்கு திரும்பி போய் நாரத முனியை தேடுறாங்க. As usual, Narad Muni was the one who instigated this whole problem to begin with. So வழக்கம் போல நாரத முனிவர் தான் இந்த பிரச்சனையை ஆரம்பிச்சு வச்சது. Narad Muni had been mentioning in Vaikuntha he's the one who brought the news about Krishna dancing with all these girls in Vrindavan. So நாரத முனிவர் தான் இந்த செய்தியை கொண்டு வந்தது, கிருஷ்ணர் வந்து விருந்தாவனத்துல கோபிகளோட டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காரு சொல்லி. So she went straight back to Narad Muni and said, "Listen, they won't let me in. Tell me what's going on."
அப்போ லட்சுமி தேவி நாரதர்கிட்ட போய் கேக்குறாங்க, கேளுங்க என்ன என்ன அவங்க உள்ள விட மாட்டேங்கிறாங்க, நான் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க. And Narad Muni explained, only persons with the most intimate form of bhakti, the most advanced detachment, they can only enter into this Ras Leela. And don't be worried, because even Brahma, Shiva, Shukdev, the Kumaras, and many other great siddhas, they were also not able to enter the Ras Leela. அப்போ நாரத முனி சொன்னார், நீங்க வந்து மிக மிக நெருங்கிய பகவானுடைய பக்தியில இருக்கவங்க மட்டும்தான் போக முடியும். ரொம்ப உயர்ந்த பச்சின்மையில இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் வந்து அந்த ராசலீலைக்குள்ள நலனுக்குள்ள போக முடியும். நீங்க கவலைப்படாதீங்க. ஆக்சுவலா வந்து பிரம்மன், சிவன், சுகதேவ கோஸ்வாமி, குமாரர்கள் அவங்கெல்லாம் கூட வந்து உள்ள வந்து ராசலீலைக்குள்ள போக முடியல. Narad Muni continued that anyone with any attachment to any kind of opulence or prestige or personal satisfaction, they will not be able to enter this Ras Leela. ஸோ யார் ஒருவருக்கு ஒரு துளி அளவு கூட கௌரவம், செல்வம், பிரஸ்டீஜ், ஆப்புலன்ஸ் அண்ட் அவங்களோட சுய லாபத்துக்காக எந்த எந்த ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பற்றுதல், ஒரு துளி அளவு பற்றுதல் கூட அவங்க உள்ள போக முடியாது. Certainly, as the goddess of Vaikuntha and as the goddess of fortune, Lakshmi Devi had some attachment to Vaikuntha, her position as the goddess of fortune. ஸோ உறுதியா பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி தேவி வந்து வைகுண்டத்துல இருக்கணுங்கிற அந்த பற்றுதல் அவங்களுக்கு இருக்கு. And there's no question that Lakshmi Devi was completely attached to being the consort of Lord Narayan. ஸோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் நாராயணர் தன்னுடைய கணவன் மேல அவர் வந்து அதீத பற்றுதல் வைத்திருக்காங்க லக்ஷ்மி தேவி. Now Narad Muni, he communicated to her that these gopis, they've given up everything for Krishna's pleasure. ஸோ நாரத முனி சொன்னார் லக்ஷ்மி தேவிட்ட, இந்த கோபியர்கள் வந்து எல்லாவற்றையும் முழுமையாக எல்லாவற்றையும் அவர்கள் துறந்து விட்டார்கள் பகவான் கிருஷ்ணருக்காக. They've given up even their own husbands. அவங்க அவங்களுடைய சொந்த கணவர்களையும் விட்டுட்டாங்க. Their families. அவங்களுடைய குடும்பங்கள். Even their chastity and honor. ஸோ அவங்களுடைய கற்பு, அவங்களுடைய கௌரவம். Which no woman wants to sacrifice. எந்த ஒரு பெண்ணும் வந்து அதை கைவிட மாட்டாங்க. In fact, they were prepared to even give up their lives if need be. அவங்க தன்னுடைய உயிரை கூட விட தயாராக்காங்க. So Lakshmi Devi asked Narad Muni, what do I have to do to achieve the position of a gopi? அப்ப லக்ஷ்மி தேவி நாரத முனிட்ட கேக்குறாங்க, நான் வந்து கோபியுடைய நிலையை அடையணும்னா என்ன பண்ணணும்? And Narad Muni advised that maybe if you perform austerities in the forest of Vrindavan and free yourself of all traces of attachment, maybe then you can get into Seva Kunja, where Ras Leela takes place. அப்போ நாரத முனி சொன்னார், நீங்க விருந்தாவனத்துல போய் கடுமையான தவம் இருந்தீங்கன்னா, உங்களுடைய எல்லா விதமான பற்றுதல்களையும் விட்டீங்க அப்படின்னா, அந்த தவத்தின் மூலமாக அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து சேவா குஞ்சத்துல ராசலீலை நடக்கிற இடத்துல வந்து அனுமதி கிடைக்கலாம். So Lakshmi Devi immediately went back to Vrindavan again. So Lakshmi Devi உடனடியாக விருந்தாவன் திரும்பி போறாங்க. And she set up camp right across the river from Seva Kunja. So அவங்க வந்து சேவா குஞ்சத்துக்கு எதிர்த்தாப்புல அந்த ஆற்றங்கரைக்கு அந்த பக்கத்துல அது எதிர்கரையில வந்து அவங்க தவம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. Up until her arrival, that place had been called Bilvavan because Krishna and his cowherd boyfriends, they used to play there and they would pick bilva fruits and eat the bilva fruits. So லக்ஷ்மி தேவி போறதுக்கு முன்னால வரைக்கும் அந்த இடம் வந்து பில்வவனம் என்று அழைக்கப்பட்டது. அங்க வந்து கிருஷ்ணனுடைய நண்பர்கள் கோபர்களும் அங்க விளையாடிட்டு அவங்க வந்து அங்க பில்வ பழங்களை சாப்பிடுவாங்க. But after Lakshmi Devi arrived there, then the place is now known as Shrivan or Lakshmivan because she set that place up as her tapobhumi. So லக்ஷ்மி தேவி அங்க வந்த பிறகு அந்த இடமானது ஸ்ரீவனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, லக்ஷ்மியுடைய வனம் என்று. ஏனென்றால் அங்க வந்து அவங்க தபம் செய்வதற்காக அந்த இடத்துல வந்து அமர்கிறார்கள். And some devotees say that Lakshmi Devi remains there to this day, still executing austerities in order to somehow enter Ras Leela. ஒரு சில பக்தர்கள் சொல்றாங்க, இன்றும் அந்த லக்ஷ்மி தேவி அங்க வந்து தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ராசலீலைக்குள்ள போவதற்காக அங்க இன்னும் தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னைக்கும். Just across the Yamuna River, very, very short distance, only 5 kilometers across the river. So யமுனா நதியை கடந்து போனீங்கன்னா ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ல இருக்கு. And Lakshmi has a small temple there that is run by Gaudiya Vaishnava devotees.
அங்க லட்சுமிக்கு ஒரு கோயில் இருக்கிறது. அங்க வந்து கௌடிய வைஷ்ணவ அவங்க அந்த கோயில் நடத்திட்டு இருக்காங்க. Every year there's a great festival held there to worship Lakshmi Devi's determination. ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் அங்க வந்து லட்சுமியினுடைய திடமான உறுதியை பாராட்டி வந்து திருவிழா நடக்கிறது. We can see the deity, she's seated in meditation with her hands folded, just praying to enter the Ras Leela. அவங்க வந்து அமர்ந்து தன்னுடைய லட்சுமி தேவி தன்னுடைய கரங்களை வந்து மூடி பகவானிடத்துல வந்து ராசலீலைக்கு போவதற்காக பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். They say that when Srimati Radharani came to know that Lakshmi Devi was undergoing tapas at Bilvavan in order to become a gopi, she requested that Krishna and his friends secretly go there and build a simple little hut for her to stay in and also dig a well. ஸோ ராதாராணிக்கு வந்து இந்த செய்திக்கு கேள்விப்பட்ட உடனே ராதாராணி சொல்றாங்க அவங்களோட நண்பர்கள்ட்ட தோழிகள்ட்ட சொல்லி நீங்க போய் அங்க வந்து லட்சுமி தேவிக்கு ஒரு ஆசிரமத்தையும் ஒரு குடிலையும் கட்டி கொடுத்து அங்க ஒரு குளத்தையும் வெட்டி கொடுங்க. And according to Bhaktivedanta someone takes a bath in that place at Krishna Kund, then he can become freed from all vices, whatever bad habits one has. ஸோ அந்த குளத்துல போய் நீங்க குளித்தீர்கள் என்றால் நீங்க தீர்த்தம் ஆடினீங்கன்னா அங்க வந்து உங்களுடைய எல்லா விதமான கெட்ட பழக்க வழக்கங்களும் போய்விடும். All the demigods worship that place. எல்லா தேவர்களும் அந்த இடத்தை வழிபடுகிறார்கள். And anyone who even visits there, he himself will be worshipped even in Brahmaloka. யார் அங்க போய் தரிசனம் எடுக்கிறாங்களோ அவர்களை வந்து பிரம்மலோகத்திற்கு கூட வந்து வழிபடுவார்கள். So the Chaitanya Charitamrita, we've already heard the discussion Srila Prabhupada has summarized, the discussion between Venkatapata and Chaitanya Mahaprabhu. So Srila Prabhupada வந்து வேங்கடபட்டருக்கும் Chaitanya Mahaprabhu நடந்த உரையாடலுடைய முடிவுரை சொல்றார். And the purport is that no one can enter into the Ras Leela without getting the mercy of the Vraja Gopis, without following in their footsteps and without getting their blessings. முடிவு என்னன்னா பிரஜபூமியில் உள்ளவர்களுடைய கருணை முற்றிலும் ஒருவன் பெறாது கிருஷ்ணனுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியாது. So all the devotees, especially Gaudiya Vaishnavas, they're very much in the mood of worshipping the gopis of Vrindavan, especially Srimati Radharani. So குறிப்பாக கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் எல்லா பக்தர்களும் குறிப்பாக வந்து விருந்தாவனத்திற்குரிய கோபியர்களை அதிலும் குறிப்பாக ராதாராணியை வழிபட வேண்டும் என்று இருக்கிறார்கள். Technically, we can say that the Gaudiya Vaishnavas are devotees of Krishna. So கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் கிருஷ்ணனுடைய பக்தர்கள்னு சொல்லலாம். But practically, we recognize that they're really devotees of Srimati Radharani even more than they are of Krishna. So ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணனுடைய பக்தர்கள்னு சொல்றதை விட அவங்க வந்து ராதானுடைய பக்தர்கள் அப்படிங்கறத நடைமுறைப்படி சொல்ல முடியும். So just in case anyone is worried that what happens, what happened to Lakshmi, did she ever get to enter the Ras Leela? So யாராவது வந்து லட்சுமி தேவி என்ன பண்ணாங்க ராசலீலைக்கு போனாங்களா அப்படின்னு யாராவது கவலை இருந்ததா? It's also described in Chaitanya Charitamrita that at least Lakshmi Devi, because she expands as the gopis, then at least in that form she can actually enter into Ras Leela after all. So அதுக்கு பிறகு லட்சுமி தேவி வந்து கோபியா மாறி வந்து ராசலீலைக்கு போக முடியும். And we hear from Brahma Samhita, Lakshmi Sahasrashata Sambhrama Sevyamanam. So Brahma Samhita நம்ம பார்க்கிறோம் லட்சுமி சஹஸ்ரசத சம்பிரம சேவியமானம் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான கோபியர்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். So this is the position of Lakshmi's final prayer here. These are a few things that we can study from the commentaries of our acharyas and from the Siddhanta of the great acharyas, and particularly from Srila Prabhupada's wonderful and profound purport. So இதுதான் ஸ்ரீமதி லட்சுமி தேவியினுடைய இறுதியான பிரார்த்தனை. அதை பிரபுபாதருடைய பொருளுரை மற்றும் பூர்வ ஆச்சாரர்களுடைய விளக்கங்கள் நம்ம பார்த்தோம். Does anyone have any questions or any comments on any of this? We covered a lot of things. So யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் அல்லது ஏதாவது விளக்கங்கள் நீங்க கொடுக்குறீங்களா?
Hare Krishna. I'm not hearing anything. Hare Krishna. பக்தர்கள் ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? Should I start calling out names? பேர் சொல்லி கூப்பிடுவான்னு கேட்கிற பிரபுஜி. We have Shanmuga, Shila Perumal, Velammal, we have Vimala Vaidyarathan, Vinod, Raghuram, Hare Krishna. Ayodhyapati, Jyoti Lakshmi, Krishna Prakash, Mahapuram, Nachyard, Padmavati, Praveen. I saved a lot of time for questions. I'm not hearing. So, பக்தர்கள் கேள்வி பிரபு வந்து கேள்வி பதிலுக்காக நேரம் ஒதுக்கி இருக்காங்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா எல்லாருக்கும்? Last week I gave a class in Pune and the class went too long, so there was no time for questions, and they were so disappointed that they called me up again and said, can we schedule another class so that we can ask you our questions about the last class? ஸோ போன வாரம் பிரபுஜி பூனேல ஒரு கிளாஸ் எடுத்தாராம். ரொம்ப நேரம் போனதுனால வந்து கேள்வி பதிலுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னால வந்து அவங்க வந்து கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு ஃபோன் பண்ணி எங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் ஷெட்யூல் பண்ணும்போது போன வாரம் கிளாஸ்ல வந்து கேள்வி பதில் கேட்கணும் அப்படின்னு அவங்க கேட்டிருக்காங்க. That is called enthusiasm, jignasu. அதுதான் வந்து உற்சாகம். அவங்க வந்து கேள்வி கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. Sadharma pracha or Brahma jignasa. So no questions. Ayodhyapati Prabhu has question. Shankar Krishna has question. Okay. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Ayodhyapati. Hare Krishna. பிரபு இன்னைக்கு நடந்த கிளாஸுக்குள்ள கேள்வி இல்லை, நார்மலா கேட்கக்கூடிய கேள்வி தான். துறவு மனப்பான்மை வரணும் அப்படின்னா துறக்கிறதுக்கு நம்மகிட்ட ஒண்ணும் இல்லை, ஆனா துறவு மனப்பான்மை வர்றது எந்த மாதிரி ஒரு இதுல வரும், அது துறவு மனப்பான்மை வர்றதுக்கு பேசிக்கலா என்ன பண்ணணும்? நமக்கு எதுலையுமே ஒரு எல்லாத்தையுமே வேணும் அந்த ஆர்வமானது இருக்குது பௌதிகத்துல. ஆன்மீகத்துல துறவு மனப்பான்மை வரணும்னா என்ன பண்றது? Basically. So, Ayodhyapati Prabhu's question is, so how to develop this detachment? Generally in this world, we all have this, propensity for attachment, but how to develop this propensity for detachment? Yes, very good question. Nalla kelvi. So, we know from the first canto of the Bhagavatam that just by engaging in the process of devotional service, one automatically develops both knowledge and detachment. They have to go together. So, நம்ம முதல் ஸ்கந்தத்துல பாகவத்துல இருந்து பார்க்கிறோம். நீங்க பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுதே, பக்தி தொண்டு செய்யறதுனாலேயே வந்து ஞானமும் வைராகியம் ரெண்டும் ஒன்று போல வரும். Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga. It is the very nature of bhakti to be infused with Vairagya Vidya together. So, பக்தியினுடைய இயற்கை என்னன்னா அது வந்து வைராகியம் வந்து கூடவே வரும். If you have a great detachment but no knowledge, it will not last. So, உங்களுக்கு துறவு மட்டும் இருக்கு, பற்றின்மை மட்டும் இருக்கு, ஆனா ஞானம் இல்லைன்னா அது ரொம்ப நாள் நீடிக்காது. And if you have knowledge but not detachment, then that knowledge is not real. உங்களுக்கு ஞானம் இருக்கு, ஆனா வந்து பற்றின்மை இல்லை அப்படின்னா அது வந்து உண்மையான ஞானம் இல்லை.
So they have to go together, and it's natural. Just by performing devotional service, you will develop each. ஸோ இது இயற்கை. பக்தி நீங்க பண்ணும்பொழுது இயற்கையாகவே வந்து ரெண்டுமே வந்து வளர்ச்சி அடையும், பற்றின்மையும் ஞானமும். Just comes from hearing and from chanting and good association. ஸோ இது கேட்பதன் மூலமாகவும் பகவானுடைய நாம சங்கீர்த்தனம் செய்வதன் மூலமாகவும் பக்தருடைய சங்கத்திலையும் கிடைக்கும். Now, another thing that Krishna helps with detachment, with regard to detachment, that it's mandatory. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து கண்டிப்பா உதவி பண்ணுவார். இது வந்து கட்டாயமானது. In other words, it's automatic. You can't help it. The things that you're attached to are going to be taken away from you, period. ஸோ நீங்க விரும்பினாலும் விரும்பாட்டியும் உங்களுக்கு எதெல்லாம் நீங்க பற்று வச்சிருக்கீங்களோ எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து புடுங்கப்படும். This is why Krishna says, Nateshu ramate buddha. Those who are really smart, they don't waste their time with things that are called adi antavant, things that have a beginning and an end. ஸோ அதனாலதான் கிருஷ்ணன் பகவத்கீதையில சொல்றார், நதேஷு ரமதே புதஹ. ஒரு புத்திசாலி வந்து இந்த ஆரம்பம் முடிவும் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆனந்த இந்த சுகத்துல வந்து அவன் வந்து தன்னை இழக்க மாட்டான். So we have to learn from experience. Most of us cannot just gain wisdom and detachment from hearing. Most of us have to go through the school of hard knocks, so to speak. We have to be kicked a little bit, and that's what Maya does. ஸோ நாம் எல்லாரும் வந்து கேள்வி மூலமாக நம்ம வந்து இதை புரிஞ்சுக்க மாட்டோம், இதை உணர மாட்டோம். அதனால மாயை நமக்கு வந்து அப்பப்போ வந்து அடி கொடுக்கணும். அடி கொடுத்தாதான் நமக்கு வந்து உத கொடுத்தா நமக்கு வந்து இந்த இந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து உணர முடியும். In fact, Krishna tells Yudhishthira in the 10th canto that when he's very kind, the first thing he does is take away all of your assets. இன்னும் யுதிஷ்ட மகாராஜுக்கு கிருஷ்ணன் சொல்றார் 10வது ஸ்கந்தத்துல, எப்பொழுது பகவான் விசேஷ கருணை காட்ட விரும்புறாரோ அப்போ வந்து அவன்கிட்ட இருந்து பக்தன் இருந்து எல்லாத்தையும் பிடிங்கணும் அப்படிங்கிறார். That's why people run away from Krishna. அதனாலதான் கிருஷ்ணன் இருந்து மக்கள் ஓடிடுறாங்க. Or somebody has too much bad luck, then all of his friends say, oh, he's Govinda. ஒருத்தர் எல்லாம் போச்சுன்னா வந்து கோவிந்தா அப்படின்றாங்க. So bhakti paresh anubhavo viraktir anyatra chaishatrika ekakalaha prapadyamanasya yathashnatasyoos tushti pushti kshurapayonughasam. Devotion and direct experience of the Lord and detachment, all these three occur simultaneously. So மூன்று விஷயம், பக்தி, நேரடி அனுபவம், so devotion, direct perception, or third one anubhava and virakti. பக்தி, அனுபவம், விரக்தி வந்து detachment, பற்றின்மை. இது மூணு ஒரே நேரத்துல நடக்கும். So you get devotion, you get experience, and you get detachment in exactly the degree to which you take devotional service. So எந்த அளவுக்கு நீங்க பக்தி எடுத்துக்கணும் அந்த அளவுக்கு பக்தி அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுடைய You know this verse? Bhakti paresha anubhavo. Bhakti paresha anubhava viraktir anyatra cha. Only know up to that. Yes. Yeah. So anyatra chaisha trika ekakalaha. So it's like this, when you're hungry, you take food, then three things happen simultaneously. This is the next half. Prapadyamanasya yathashnatasya tushti pushti kshurapayonagāsam. Similarly, you get satisfaction, you get strength, and your hunger is destroyed. In just the same way, you get these three from bhakti. So எப்ப நீங்க வந்து பசியோட இருக்கும்போது நீங்க சாப்பிடும்போது நீங்க வந்து மூணு விஷயம் நடக்கும். வந்து உங்களுடைய பசி போகும், உங்களுக்கு வந்து ஆனந்தம் கிடைக்கும், உங்களுடைய உங்களுக்கு பலம் கிடைக்கும். ஸோ அதே போல அதே போல நீங்க பக்தி பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு நீங்க பக்தியில பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுடைய பக்தி அனுபவம் மற்றும் உங்களுக்கு வந்து விரக்தி, அதாவது பற்றின்மை கிடைக்கும். Yeah. So this is a very important verse. Everyone should learn it, actually. Canto 11, chapter 2, text 42. 11:2:42 எல்லாரும் கண்டிப்பா படிக்க வேண்டிய ஸ்லோகம். Very, very important. So the bhakti means tushti, satisfaction. So bhakti அப்படின்னா திருப்தி, tushti. And the paresha anubhava, the direct experience of the Lord, that is pushti, it is nourishing.
ஸோ பகவானுடைய நேரடி அனுபவம் அது வந்து புஷ்டி, அது வந்து நமக்கு வந்து பலம் கொடுக்கும். Sometimes this path is called Pushti Marga, path of nourishment. சில நேரங்களில் புஷ்டி மார்க்கம் என்று அழைக்கப்படும், அதாவது எல்லாருக்கும் சக்தி கொடுக்கக்கூடியது. We hear from the second canto, Poshanam Tad Anugraha. The Lord's mercy is that he nourishes us in this way through experience. ஸோ ரெண்டாவது ஸ்கந்தத்தில் பார்க்குறோம், போஷணம் தத் அனுகிரக, பகவானுடைய கருணை மூலமாக பகவான் நம்மளை வந்து போஷிக்கிறார். And virakti means kshud apaya. Your appetite is quenched. You're no longer starving, hungry. You become detached. விரக்தி அப்படின்னா வந்து பச்சின்மை. ஏன்னா உங்களுக்கு மற்ற விஷயங்கள் மேல உங்களுக்கு ஆர்வம் வராது. நீங்க வந்து பசிச்சு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து நல்லா சாப்பிட்டாச்சு அப்படின்னா, வயிறார சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வேற எந்த விஷயத்தையும் உங்களுக்கு வந்து சாப்பிடணும்னு தோணாது. When we are fasting, the mind gets louder and louder and louder because the stomach is growling and the tongue is anxious. நம்ம விரதம் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா மனம் வந்து கூச்சல் போட்டே இருக்கும். ஜாஸ்தி சத்தம் போக 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 ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா வயிறு வந்து சாப்பாடு வேணும் கேட்கும், அதனால மனசு வந்து ரொம்ப சத்தம் போடும். So that's a difficult situation. ஸோ அதுதான் வந்து விரதம் இருக்கும் நடக்கக்கூடிய விஷயம். Vishaya vinavardhate niraharasya dehinaha. When we're inside of a body that requires food and the body is restricted from eating, then it's not easy. ஸோ நம்ம ஒரு உடம்புல உட்காந்துருக்கோம், அந்த உடம்பு வந்து கண்டிப்பா சாப்பாடு சாப்பிட்டாகணும்னு தோணுது. ஆனா நம்ம சாப்பிடாம இருந்தோம்னா அது வந்து கஷ்டமான சூழ்நிலை. Parantu rasavarsham rasopyasya param drishtva nivartante. But when you have something better to occupy your mind, then you're okay. ஆனா உங்களுடைய மனதுக்கு ஒரு உயர்ந்த விஷயம், ஒரு சுவை கிடைச்சதுன்னா அப்போ நீங்க வந்து தாழ்ந்து சொல்லி விட்டுருவீங்க. Sometimes even in the material world, people become so deeply absorbed in their work or whatever they're doing, they forget to eat. They don't have time to eat. ஸோ இந்த பௌதிக உலகத்துல கூட மக்கள் வந்து சில நேரத்துல வந்து ரொம்ப ஒரு வேலை செஞ்சிருந்தாங்கன்னா, ரொம்ப ஆழ்ந்து அதுல போயிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து சாப்பிட்றதோ தூங்குறதோ யோசிக்கவே மாட்டாங்க. Similarly, Srila Prabhupada said, the natural state of a pure devotee is that he is so deeply absorbed in Krishna that even if a wedding band goes by right outside your window, he doesn't notice. ஸோ ஒரு பிரபுபாதர் சொல்றாரு, ஒரு பக்தர் ரொம்ப ஆழ்ந்த பக்தியில் இருந்தார் அப்படின்னா, ஒரு பெரிய திருமண மேளம் கச்சேரி போனா கூட வந்து அதனால வந்து பாதிக்கப்பட்டதில்லை. Here in India, we all know what it's like when a wedding goes by. ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் இந்தியாவில் தெரியும், ஒரு மாப்பிள்ளையில ஊர்வலம் போச்சு அப்படின்னா எவ்வளவு சத்தமா இருக்கும்னு. They put it just below the level of volume required to crack your eardrum. ஸோ அவங்க எப்படி வைப்பாங்கன்னா, அந்த சத்தம் வந்து உங்களுடைய காது செவி வந்து பிஞ்சு போறதை விட கொஞ்சம் கம்மியா வச்சிருப்பாங்க. But this is called samadhi, when our minds are so focused on our devotional service that we just don't have time to worry about it. ஸோ இதுதான் சமாதி என்று அழைக்கப்படுது. நம்ம பக்தி தொண்டில் ஆழ்ந்திருந்தோம்னா நம்மளுடைய மனசு வந்து நம்மளை துன்புறுத்தாது. So it's a good thing that this vairagya and vidya, they come together, because that detachment allows us to get so deeply absorbed. ஸோ இந்த வைராகியம் வித்தை, அதாவது பச்சின்மை மற்றும் இந்த ஞானம் ரெண்டுமே வந்து சேர்ந்து வருது. ஏன்னா நம்ம வந்து பக்தியில வந்து இன்னும் ஆழ்ந்து போகலாம். And all we have to do is continue the process with greater concentration and called tivra bhakti, and that happens automatically. We will become detached. தீவிரமாக பக்தி செய்யும்போது மேலும் மேலும் இந்த வைராகியமும் இந்த ஞானமும் மேலும் மேலும் கூடி நீங்க முழுமையாக பச்சின்மைக்கு வந்துருவீங்க, துறவுக்கு வந்துருவீங்க. Now someone might question, okay, but even Lakshmi Devi was not able to become detached. So what about me? ஸோ ஒருத்தர் கேட்கலாம், லக்ஷ்மி தேவியே வந்து பச்சின்மை இது பண்ண முடியல, நான் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்கலாம். The difference is that we have material attachments and Lakshmi Devi has no material attachments. She's only attached to her husband and Vaikuntha. That's a spiritual attachment. ஸோ நம்மளுடைய பற்று அப்படிங்கிறது வந்து பௌதிகமான பற்றுதல். ஆனா லக்ஷ்மி தேவியை பற்றுதல் வந்து ஆன்மீகமானது. அவங்க வந்து தன்னுடைய கணவரான நாராயணத்துல தான் பற்று வைத்திருக்கிறார்கள். If Lakshmi was unable to enter into the Ras Leela, it's not because she was not a pure devotee. ஸோ லக்ஷ்மி தேவி வந்து ராசலீலைக்கு போக முடியல அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க வந்து தூய பக்தர் அல்ல அப்படிங்கிறது காரணம் அல்ல. Rather, it's because her eternal constitutional position in pure devotional service must be in Vaikuntha. She doesn't belong in Vrindavan. இன்னொரு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய நித்தியமான அவங்களுடைய இருப்பு நிலை, ஆன்மீக இருப்பு நிலை என்னன்னா, அவங்க வந்து வைகுண்டத்துல பகவானுக்கு சேவை செய்யணுங்கிறது. அதுதான் அவங்களுடைய தூய நிலை.
அவங்க வந்து விருந்தாவனத்தை சேர்ந்தவங்க அல்ல, வைகுண்டத்தை சேர்ந்தவர். Taittiriya Upanishad tells us, Raso Vaisa, the spiritual world is full of rasa and her rasa is only in Vaikuntha. So, Taittiriya Upanishad சொல்லுது, ஆன்மீக உலகங்கள் முழுவதும் ரசமயமானது, லட்சுமி தேவனுடைய ரசமானது வைகுண்டத்துல. That the pleasure of Vrindavan can only be given to Krishna by Srimati Radharani. அந்த விருந்தாவனத்துல கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஆனந்தம் கொடுக்கிறது ஸ்ரீமதி ராதாராணி தான். So the more we become absorbed in the Lord's pastimes and the Lord's pastimes with his devotees and with the service that we have to render unto them, then automatically we find that our material attachments will gradually dissolve. But it is a gradual process. Generally, it takes time. We have to be patient. நம்ம பகவானுடைய லீலைகள், பகவானுக்கும் பக்தருக்கும் நடக்கூடிய லீலைகள், அந்த இதுல வந்து நம்ம ஆழ்ந்து போக 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 நமக்கு வந்து பச்சின்மை கண்டிப்பாக வளரும். இது வந்து ரொம்ப படிப்படியாக நடக்கூடிய விஷயம், உடனடியாக நடக்காது. இது கண்டிப்பாக காலம் எடுக்கும். But it's a fact at the same time that the more strictly we practice, then the faster this happens. ஆனா எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்ட் என்ன சொல்றது, எந்த அளவுக்கு நம்ம தீவிர பக்தி karna padega, எந்த அளவுக்கு நம்ம கவனமாக தீவிரமா பக்தி பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு வந்து பலன் கிடைக்கும். And the real secret is to please the bona fide spiritual master. உண்மையான ரகசியம் என்னன்னா, அங்கீகரிக்கப்பட்ட உண்மையான ஆன்மீக குருவை நீங்க திருப்திப்படுத்துறது. Because the way bhakti works is very mysterious. பக்தி எப்படி வேலை செய்யுங்கிறது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது, அபூர்வமானது அல்லது புரிந்து கொள்ள முடியாதது. Mystical. I don't know how you say that in Tamil. Mystical. விசித்திரமானது. Yeah, maybe. So the thing is that even a person with no qualifications and every disqualification, if he pleases a spiritual master, he can somehow or other get into the spiritual world anyway, because it's mercy. So ஒருத்தருக்கு வந்து எந்த விதமான குணங்களும் இல்லாமல் ஆனா அவர் ஆன்மீக குருவை திருப்திப்படுத்திட்டார் அப்படின்னா அவங்க வந்து மிக எளிமையாக ஆன்மீக உலகத்துக்கு போயிட முடியும். It doesn't really matter whether we have so-called qualifications or not. What matters is that have we pleased the spiritual master? Have we pleased Krishna's representative? So நமக்கு வந்து இந்த குணங்கள் இருக்கா அந்த குணங்கள் இருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம குருநாதரை திருப்திப்படுத்தியாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து வைகுண்டத்துக்கு போயிடலாம், ஆன்மீகத்துக்கு போயிடலாம். This is the great beauty of bhakti that distinguishes it from either karma or jnana or any other process. So இதான் கர்ம மார்க்கம் ஞான மார்க்கத்தை விட ஒரு தனிப்பட்ட மார்க்கம் வந்து பக்தி மார்க்கத்தோட விசேஷத்தன்மை இதுதான். We don't depend on our own qualifications or disqualifications. நம்மளுடைய தகுதிகளையோ அல்லது நம்மளுடைய தகுதியின்மையோ சார்ந்து நம்மளுடைய விஷயம் கிடையாது. It's a good thing. இது ஒரு நல்ல விஷயம். So, you know, even if they're stopping you at the dwaram of Vaikuntha and they won't let you in, but your spiritual master happens to see you and says, no, let him in, he's with me, then you're in. So இங்க வைகுண்ட லோகத்துக்கு போய் அங்க வாயில் காப்பவர்கள் உங்களை நிப்பாட்டினா கூட அங்க வந்து குருநாதர் வந்து பார்த்து இல்ல அவனை உள்ள விடுங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அவங்க உள்ள விட்டுருவாங்க. Just like in the old days, whenever Srila Prabhupada used to want to take a walk, everyone in the entire temple wanted to go with him on the walk. It's natural. முன்னால பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் வந்து வாக்கிங் நடந்து போகணும் அப்படின்னு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே கோயில்ல இருந்து எல்லாருமே பிரபுபாதரோட போகணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. And the leading devotees, the older devotees, they would be very strict because they didn't want to burden Srila Prabhupada too much. So அந்த மூத்த பக்தர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரபுபாதரை ரொம்ப நெருங்கி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி பிரபுபாதரை வந்து தொல்லப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்துவாங்க. So they would let only the senior devotees or only the close devotees or only those who were rendering important service, they would let them come. So முக்கியமான சேவை செய்யறவங்க மூத்த பக்தர்கள் அவங்கள தான் வந்து உள்ள விடுவாங்க, மற்றவங்க வந்து வர விட மாட்டாங்க. But somehow or other, once in a while, if you saw your friend was going on the walk, then somehow he could get you in there too. So உங்களுடைய நண்பர் யாராவது பிரபுபாதரோட போயிருந்தா அந்த நண்பர் வந்து உங்களையும் உள்ள கூட்டி போயிடலாம். It's that simple. This is how spiritual life works in devotional service. அந்த அளவுக்கு எளிமையானது.
அப்படிதான் ஆன்மீக உலகத்துல வந்து நடக்குது. So this is our saving grace. ஸோ இதுதான் நம்மளை காப்பாத்துறதுக்குண்டான ஒரு கருணை. Is that okay? இது ஓகே பிரபு? அயோத்தியா நன்றி நன்றி ஹரேஷ், நன்றி பிரபு, நன்றி நன்றி. தேங்க்யூ பிரபு, புரிஞ்சுது, நல்லா புரிஞ்சு, தேங்க்யூ. Someone else had a question also. ஹரே கிருஷ்ணா, சங்கர்ஷ்ண பிரபு. பிரபு, கேள்வி என்னன்னா, நம்ம பக்தி வந்து இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கஷ்டம் நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கொடுக்கும் போது நம்ம ஏன் கிருஷ்ணா அப்படி கொடுத்தான்னு கேட்கிறோம். ஆனா அதே நேரத்துல சந்தோஷப்படும் போது நம்ம வந்து கிருஷ்ணன் நினைக்க மாட்டேங்கிறோம். ஏன் பிரபு இந்த காரணம்? இதான் கேள்வி. So Prabhuji, the question from Shankar Prabhu, this is Sri Charan Prabhu's nephew, Krishandur. He asked question is, when we suffer, we go and ask Krishna why this suffering is coming to me. But when we get happiness or anything, coming in our way, we don't go and thank Krishna. Why we don't ask Krishna? Yes. But when the difficulty comes, we immediately go and ask Krishna, why this difficulty for me? Why is it that we are doing like that? Yeah, good point. Well, Srila Prabhupada addresses this tendency in the Chaitanya Charitamrita. So Srila Prabhupada, நல்ல கேள்வி. Srila Prabhupada இந்த மனப்பான்மை வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல சொல்லியிருக்கிறார். There it's described that when Shachi Mata and Jagannath Mishra had a child Nimai, then they doubled their devotional service out of appreciation for the Lord's mercy upon them. So Shachi Mataவும் ஜெகநாத் மிஸ்ரரும் நிமாய் பிறந்த பிறகு வந்து அவங்களுடைய பக்தி வந்து 2 மடங்கு கூடிடுது. And Srila Prabhupada comments there that normally people come to God when they're suffering, and when everything is going great, they forget about God. So Srila Prabhupada சொல்றார், பொதுவா பாத்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து துன்பப்படும் போது வந்து அவங்க வந்து பக்தி வந்து கூடுது. ஆனா இன்பமா இருக்கும்போது அவங்க வந்து பக்தி பண்றது இல்ல. But the pure devotees are always grateful to Krishna. ஆனா தூய பக்தர்கள் எப்பவுமே வந்து பகவானிடத்துல நன்றி உணர்வோடு இருப்பாங்க. They always remember Krishna. அவங்க எப்பவுமே கிருஷ்ணனை வந்து ஞாபகம் வச்சிட்டு இருக்காங்க. So gratitude is an important qualification to have. It's very important. So நன்றி உணர்வு ரொம்ப முக்கியமான குணம். There is no sinful activity more heinous, according to Ramanathapuram, than someone who is ungrateful. So வாமன புராணத்துல வந்து ரொம்ப அதிகமான ரொம்ப பாவச்செயல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எது அதிகமான மோசமான பாவச்செயல் அப்படின்னா வந்து நன்றி மறந்திருப்பது. And especially we've been given the great gift of Krishna consciousness. How many people have this? Not very many. பாருங்க, நமக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ், கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய பரிசு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. எத்தனை பேருக்கு இந்த பரிசு கிடைக்குது? நிறைய பேர் கிடையாது. Don't take it for granted. It's not necessarily granted. So இத வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு ரொம்ப சாதாரணமா எடுத்துக்காதீங்க. We can lose this opportunity at any time. இந்த வாய்ப்பு நம்மள்ட்ட இருந்து எப்பனாலும் பறி போகலாம். One devotee I know in Los Angeles woke up blind one morning, couldn't see anything. ஒரு நாள் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல ஒரு பக்தர் வந்து அவர் காலையில தூங்கி முழிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர் கண்ணு தெரியல. So see the deity as much as possible while you can. So எவ்வளவு தூரம் பார்க்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு பகவான் கிருஷ்ணனுடைய விக்கிரகங்களை பாருங்க. Hear the Srimad Bhagavatam while you have ears and as long as your mind is in working order. உங்களுடைய காதுகள், உங்களுடைய மனம் எல்லாம் வேலை செய்யும்போது பாகவத்தை படியுங்க, பாகவத்தை கேளுங்க. As long as you have a tongue and you can chant, do it by all means as much as possible. உங்களுடைய நாக்கு உச்சரிக்க முடியும் தெரியும், பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரியுங்கள். Just today when I was preparing this class, I was meditating on Shrivan across the river from Vrindavan. So இன்னைக்கு நான் இந்த வகுப்புக்கு தயார் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஸ்ரீவனம், அந்த லட்சுமி தேவியுடைய வனத்தை வந்து தியானம் பண்ணி பார்த்தேன். Where she did her tapas, as we've been discussing. லட்சுமி தேவி தபஸ் பண்ணாங்களா, நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? So I thought I wanted so much to go there, but now we can't go there. நாங்க போகணும்னு ஆசைப்பட்டோம், ஆனா இப்ப என்னால போக முடியாது. Thanks to the Chinese Communist Party, nobody can do anything. So இந்த சைனா கம்யூனிஸ்ட்வாதிகளுக்கு வந்து அவங்க தான் நம்ம நன்றி சொல்லணும், போக முடியாம இருக்கு.
So at any minute we can lose the opportunity to perform these activities that we've been gifted. ஸோ எந்த நிமிஷத்துலையும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வாய்ப்புகள் பறிக்கப்படலாம். In Sanskrit, we call Srila Prabhupada Krishna Kripa Shri Murti, his divine grace. ஸோ சமஸ்கிருதத்தில் வந்து கிருஷ்ண கிருபா மூர்த்திங்கிறோம். கிருபா ஸ்ரீ மூர்த்தி நமக்கு வந்து பகவானுடைய தெய்வீக அனுகிரகம். So we have to appreciate that the Lord has been very kind to us to send us Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada has been very kind to us to give us all these books and this wonderful process. We should take advantage while we can. It will not last, for sure it will not last. ஸோ பகவான் நம்ம முதல்ல நன்றி சொல்லணும். ஸ்ரீல பிரபுபாதை நமக்கு அனுப்பிச்சதுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு நன்றி சொல்லணும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இவ்வளவு அரிய புஸ்தகங்கள் நமக்கு கொடுத்ததுக்கு, இவ்வளவு எல்லா விதமான வழிமுறைகள் நமக்கு எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம நன்றி இருக்கணும். இதை நம்ம பயன்படுத்தவில்லை என்றால் எப்போனாலும் உறுதியாக நம்ம விட்டு இதெல்லாம் போயிடும். அதனால வந்து வாய்ப்பு இருக்கும்போது பயன்படுத்திக் கொடுங்க. That is, we've already discussed. Detachment is mandatory because everything in this world is temporary. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், பற்றின்மை அப்படிங்கிறது வந்து கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறது. ஏனென்றால் நீங்க விரும்பினாலும் விரும்பாட்டியும் உங்கள்ட்ட வந்து எல்லா விஷயங்களும் பறித்துக் கொள்ளப்படும். Okay. சரிங்களா? தேங்க்யூ பிரபு. நன்றி பிரபு. நல்ல வணக்கம் பிரபு. நன்றி பிரபு. தேங்க்யூ விசேஷ் பிரபு. Hare. Shivakumar Prabhu has a question. Okay. Hare Krishna Prabhu, Dandavatam Prabhu. Prabhu, a question very related to the last question, Prabhu. Sometimes we see that there are some devotees who are not able to continue Krishna consciousness and they leave and fall back, Prabhu. So I also, from my experience, at times I find it very difficult to continue the sadhana practice, Prabhu, given the challenges of life. So I used to think, especially of the cases where people leave and go back to the material way of life. Is it because the Lord is, why is the Lord not helping them to continue, or is it because the jivas are exercising their free will to choose over the material world when they kind of put up with the worldly challenges? Probably. Yeah, translate the question and then I'll answer. Yes, Prabhu. Prabhu, நீங்க translate பண்றீங்களா Prabhu? கேள்வி நீங்க சொல்றீங்களா Prabhu? Okay, Prabhu. பக்தர்களுக்கு வணக்கம். ஸோ கேள்வி என்னன்னா, சில சமயங்களில் கிருஷ்ண பக்தியை விட்டு சில பக்தர்கள் விலகி பௌதிக வாழ்க்கைக்கே திரும்பி போற நிகழ்ச்சிகளை கேள்விப்படுறோம். என்னோட ஒரு சில பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லையும் சில சமயங்கள்ல வந்து கிருஷ்ண பக்தியை தொடர்ந்து பயிற்சி பண்றது முடியாத ஒரு சூழ்நிலை மாதிரி அவ்வளவு நெருக்கடிகளும் ஒரு சில சூழ்நிலைகளும் இருக்கு வாழ்க்கையில. அப்ப இந்த மாதிரியான சில பக்தர்கள் திரும்பி போற அளவுக்கு சில கஷ்டங்கள் அவங்களுக்கு வரப்போ, பகவான் ஏன் அவங்களுக்கு வந்து உதவி செய்ய வர்றது இல்லையோ, இல்ல உதவி செய்ய வர்றது இல்லையா, ஏன் அவர் கருணையை காட்டுறது இல்லை அவங்க தொடர்ந்து கிருஷ்ண பக்தி பண்றதுக்கு? அப்படி இல்லை, பகவான் கருணை இருக்கு, ஆனா பக்தர்கள் தான் அவங்களோட சுய விருப்பம் அந்த லௌகீக வாழ்க்கையில் உள்ள பற்றுனால அவங்களோட சொந்த விருப்பத்தினால திரும்பி போறாங்களா அப்படின்றதான் கேள்வி. So that's a very good question. The fact of the matter is that it's not just sometimes that people leave or slack off in Krishna consciousness. நல்ல கேள்வி. சில நேரங்கள்ல மட்டும் பக்தர்கள் வந்து விட்டுட்டு போறதில்ல, பக்தியை விட்டுட்டு. According to the statistics that Krishna gives in Bhagavad Gita, it's most of the time. So பகவத்கீதையில பகவான் சொல்லக்கூடிய கணக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய நேரங்கள்ல விட்டு போயிடுறாங்க. And the reason is that we're selling diamonds. காரணம் என்னன்னா, நம்ம வந்து வைரங்கள் வித்துட்டு இருக்கோம். Diamonds are expensive. Who's going to use their money to buy a diamond? வைரம் வந்து ரொம்ப விலை மதிப்பானது. யாரு வந்து அவ்வளவு விலை கொடுத்து வைரம் வாங்க போறாங்க? In order to buy diamonds, you have to have some capital, some liquid assets. நீங்க வைரம் வாங்கணும்னா அதுக்கு உங்களுக்கு வந்து முதலீடு பண்றதுக்கு உங்களுக்கு பணம் வேணும். Those liquid assets are piety, dharma. அந்த பணம் தான் வந்து தர்மம், புண்ணியம். Because when we can invest that in the process of Krishna consciousness, it allows us to
sustain our commitment and practice of Krishna consciousness. ஸோ அந்த தர்மம் அந்த புண்ணியத்தை நீங்க வந்து முதலீடு செய்யும்போது நீங்க வந்து அது வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தியை வந்து நீங்க வந்து தக்க வச்சு கொண்டு போக முடியும். That's an especially prominent reason in the current day and age, because there's so little piety left in the world. People are, by default, the people are more sinful than pious. ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கலியுகம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பாவகரமா இருக்காங்க தவிர புண்ணியம்ங்கிறது ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. But in addition to that, the very nature of Krishna consciousness is that it's always voluntary. So again, our free will is also at play. Sometimes people they're not fortunate enough to make the best decisions. They just decide to give up Krishna consciousness. So இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நம்மளுடைய சுதந்திரங்கிறது எப்பவுமே இருக்கு. அதனால வந்து அவங்க சுதந்திரத்தை சரியா பயன்படுத்துறதில்ல. அது துரதிர்ஷ்டமான விஷயம். Just misfortune. இதான் துரதிர்ஷ்டம். Nobody forces a normal person to go into a bar or a tavern. So யாருமே அங்க வந்து ஒரு சாதாரண மனிதனை வந்து யாரும் கட்டாயப்படுத்தி வந்து பாருக்கு போகிறது இல்ல குடிக்கிறதுக்கு. But a foolish person out of misfortune decides on his own to just go and see what it's all about. ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு மனிதன் என்ன பண்றான்னா அவன் வந்து தன்னுடைய சுதந்திரத்தை தவறா பயன்படுத்தி உள்ள போய் என்னன்னு பார்க்க போறான். And then once he's intoxicated, he can do anything. ஏன்னா அவன் போய் அங்க குடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவன் என்ன வேணா பண்ண முடியும். So free will is another thing. So கண்டிப்பா ஒருத்தருடைய சுதந்திரமும் இருக்குதுல. Standard piety is a good thing to have all the time. ஒரு நல்ல தரமான புண்ணியம் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே வந்து இருக்கிறது நல்லது. It's also important to exercise our free will intelligently. அதே நேரத்துல நம்மளுடைய சுதந்திரத்தை நம்ம சரியா பயன்படுத்தணும். புத்திசாலித்தனமா பயன்படுத்தணும். A third consideration is that the chief cause of having difficulty in Krishna consciousness is offenses. So மூன்றாவது விஷயம் பாத்தீங்கன்னா பக்தியில வந்து என்ன வந்து ப்ராப்ளம் வருதுன்னா பிரச்சனை வருதுன்னா அபராதங்கள். Because we're habituated to the demoniac norms or habits that are the norm in modern society, therefore we commit offenses. ஏன்னா இந்த இருக்கிற நவீன காலகட்டத்துல நாம வந்து அபராதங்கள் பண்றது வந்து இந்த அசுரத்தனமான இந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து அதுலதான் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கோம். அதுதான் நமக்கு ஒரு பழக்கமா இருக்கு. And when we commit offenses either to the holy name or to the spiritual master or to the dham or to the Vaishnavas or whatever deity, then it puts us back in our spiritual consciousness. So நம்ம பக்தர்களுக்கோ தாமத்துக்கோ குருநாதருக்கோ நம்ம அபராதங்கள் பண்ணும்போது அது வந்து நம்மள வந்து பக்தியில வந்து பின்னால போட்டுருது. In the Bhagavatam, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, in commenting on the 5th canto, he says, offenses are the number one reason that we have difficulty in spiritual life or sometimes give it up altogether. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur சொல்றார் பாகவதத்துல 5வது கண்டத்துக்கு வந்து என்ன சொல்றாருன்னா வந்து அபராதங்கள் தான் நம்மள வந்து முக்கியமான தடையா இருக்குது. Sometimes Krishna, just by his own inscrutable will, also wants to give us a hard time, and there's nothing we can do about that either. சில நேரங்கள்ல பகவான் கிருஷ்ணரே கூட வந்து நமக்கு வந்து தடைகளை வந்து போடலாம், நம்ம ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. For example, think of Jatayu. ஜடாயு யோசிச்சு பாருங்க. He didn't do anything wrong. அவர் எதுவுமே தப்பு பண்ணல. He did the right thing for the right person. அவர் வந்து சரியான நபருக்கு சரியான சேவை செஞ்சாரு. With the right motivation. சரியான நோக்கத்தோட தான் சேவை செஞ்சாரு. But it was Krishna's will that he be killed. ஆனா கிருஷ்ணனுடைய விருப்பம் ஜடாயு வந்து மரணிக்க வேண்டும் என்று. So Mare Krishna Rakhe Krishna Mare Ke. If Krishna wants to kill you, nobody can protect you. If Krishna wants to protect you, nobody can kill you. கிருஷ்ணனை கொல்லணும்னு நினைச்சா யாரும் காப்பாற்ற முடியாது, கிருஷ்ணனை காப்பாற்ற நினைச்சா யாராலும் தொட முடியாது. But that's fairly rare. The main reason that people have difficulties or even lose interest in Krishna consciousness altogether is offenses. So we have to be very careful about that. So அது வந்து ரொம்ப அரிதானது பகவான் நேரடியா தலையிடுறது. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பக்தியை விட்டு போறாங்கன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அபராதங்கள் தான். Now it's of course the very nature of Krishna consciousness in the modern world, at least, that we're going to commit some offenses, and that means we're going to stumble and fall sometimes. It's just the way it is.
ஸோ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்ம அபராதங்கள் பண்ண போறோம். கண்டிப்பாக அந்த அபராதங்களால நம்ம தடுக்கி விழ போறோம். So we have to be patient also. ஸோ நாம பொறுமையாக இருக்கணும். Srila Prabhupada says it's just like when a child is learning to walk, he's going to trip and fall. You just have to get up and keep walking. சில பிரபுபாத் சொல்றாரு, உதாரணம் என்ன கொடுக்குறாருன்னா, ஒரு குழந்தை வந்து முதல்ல நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது தத்தைக்கு நடந்து கீழே விழுந்தாலும் மறுபடியும் எந்திரிச்சு மறுபடியும் நடக்கணும். So we may become overwhelmed on occasion by our association, for example, in either at home or in the workplace. ஸோ சில நேரங்கள் நம்மளுடைய வீடுகளிலோ அல்லது வேலை செய்யக்கூடிய அலுவலகத்திலோ நம்ம வந்து அந்த சங்கம் வந்து நம்மளை வந்து பாதிக்கலாம். Or from our cell phones. அல்லது நம்மளுடைய செல்போன் கூட நம்மளை வந்து பாதிக்கலாம். Or we may just, we may have so many difficulties for so many reasons, but the point is that if we make sure to keep ourselves in good association as much as possible, then we will retain the commitment to keep striving. In other words, when you fall, you keep getting up and try again. ஸோ முக்கியமான விஷயம் என்ன, நமக்கு பல விதமான விஷயங்கள் நம்மளை வந்து பக்தியிலிருந்து வெளியே கூட்டு போறதுக்கு தயாரா இருக்கு. ஆனா நம்ம வந்து நல்ல சங்கத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த நல்ல சங்கமானது நம்மளை வந்து பக்தியில வந்து மேலும் மேலும் நம்ம வந்து முன்னேறதுக்கு வந்து தகுதியான சரியான வழியை காமிக்கும். And we should not be discouraged by the fact that there's this big material energy that we're trying to fight with, and we're just small, tiny, conditioned souls who are helpless and bewildered. நாம ஒரு சின்ன அற்பமான ஜீவாத்மா, ஆனா நம்ம சண்டை போடுறது மிகப்பெரிய சக்தி, பகவானுடைய சக்தி கூட. அதனால நம்ம வந்து டிஸ்கரேஜ் ஆகக்கூடாது. Why not be discouraged at that? ஏன் வந்து உற்சாகத்தை இழக்கக்கூடாது? Because Krishna is with us and Krishna will help us at all times. நம்ம கூட இருக்கா, கிருஷ்ணன் கண்டிப்பா நமக்கு வந்து உதவி பண்ணுவார். And we should have confidence in that way. நமக்கு கண்டிப்பா நம்பிக்கை இருக்கணும். And therefore we just continue the process, keep on following the standard process given for all ordinary devotees. We will attain success if we are determined in this way. So அதனால நம்ம நம்பிக்கையோட பொறுமையா உற்சாகத்தோட இந்த பக்தி தொண்டை எல்லாருக்கும் சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட வழிமுறையை நம்ம பின்பற்றினாலே கண்டிப்பாக நம்ம வெற்றி கிடைக்கும். All these principles have been summed up by Srila Rupa Goswami in his Upadeshamritam. இது எல்லாமே ஸ்ரீல உபதேசாமிரத்துல வந்து ரூப கோஸ்வாமி வந்து சொல்லியிருக்கிறார். He gives us a formula of 6 things that we should keep doing. So 6 விஷயங்கள் நம்ம எப்பொழுதுமே செய்து கொண்டிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். And 6 things that we should not do. 6 விஷயங்கள் செய்யக்கூடாது. So among the 6 positive things, he says, Utsaha nishchayat dhairyat tat karma parvartanat sangha tyagat sato vritte shadbhi bhakti prasiddhyati. That means to be enthusiastic, to be patient, to be determined, to follow the regulative principles very strictly, நம்மளுடைய ஒழுங்குமுறை விதிமுறைகளை முறையாக கடைபிடிக்கணும், to avoid bad association, கெட்ட சங்கத்திலிருந்து விடுதலை அடையணும், and to lead an honest life following the examples set by our predecessors. நம்மளுடைய முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் வழிகாட்டினபடி நம்ம நேர்மையான வாழ்க்கை நடத்தணும். And Rupa Goswami says this undoubtedly assures the complete success. இது கண்டிப்பாக வந்து சந்தேகம் இல்லாமல் வெற்றியை கொடுக்கும். But only we can choose to do it. ஆனா நாம தான் அதை செய்ய தேர்ந்தெடுக்கணும். And our choices are always heavily conditioned by our association. Therefore, we have to keep ourselves in good association. நம்ம எந்த சாய்ஸ் எடுக்க போறோங்கிறது வந்து நம்மளுடைய சங்கத்தை பொறுத்து இருக்கு. நம்ம எந்த சங்கத்துல இருக்கோமோ அந்த சங்கத்துக்கு தான் நம்ம முடிவெடுப்போம். Okay. Hare Krishna Prabhu, thank you so much Prabhu. I have made a note of the answer Prabhu. Thanks. Anything else? If not, then we can adjourn. And thank you, Prabhu. We'll meet again next week.
Thank you, Prabhuji. Okay, so thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada ki jai. Vancha Kalpatarubhyascha kripasindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada ki jai.